ओके, हमारी आज की गेस्ट स्पीकर डॉक्टर इशिता गंजू है। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। ये एसोसिएट प्रोफेसर है, पीएचडी स्कॉलर है, होम्योपैथी यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमडी किया है। ये गोल्ड मेडलिस्ट है। इन्होंने एमबीए किया है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्स एंड गायनोकोलॉजी से। यह एक जोशीला, ऊर्जावान और हाईली रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल है। इनमें भूखे निदान में हाल की प्रगति के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए चिकित्सा के बुनियादी सदियों पुराने सिद्धांतों के साथ पूर्ण संपर्क में रहते हुए बीमारी होम्योपैथी के लिए इन्होंने कई प्रशंसाएं प्राप्त करते हुए हमेशा अकादमिक सीढ़ी पर शीर्ष रही हैं। अपने स्टडी पीरियड के दौरान जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया 2012 में एक अकादमिक एक्सेलेंस का। इन्होंने बहुत सारे सीएमई किया है बैक्सन होम्योपैथी कॉलेज में ऑप्स एंड गायनी में 19 से 24 दिसंबर 2022 में। ये सोलन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की एक्सटर्नल एग्जामिनर भी रही हैं, ऑप्स एंड गायनी की पेपर सेटर भी रही हैं। यह इंटर्न सुपरविजर में भी अपॉइंटेड रह चुकी हैं। इन्होंने बहुत सारे रिसर्च भी किए हैं, इनके बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। आज का इनका टॉपिक है पीठ के दर्द के लिए होम्योपैथिक चिकित्सा प्रबंधन। सो डॉक्टर इशिता गंजू, आपका IFPH प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच जी। So this was a very warm welcome. बड़े ही प्यार से इन्होंने मेरा introduction दिया. Though I'm not new to this forum, earlier also I have come with different types of presentations. So let's not go too much in detail about it. मैम ने already काफी elaborate दे दिया है. And आज का जो मेरा topic है वो पीठ का दर्द है basically. एंड इसके लिए जो हमारी होम्योपैथिक अप्रोच है या बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो पीठ दर्द में बहुत काम आती हैं, दैट इज योर बैक एक, चाहे वो फीमेल्स हो या किसी भी श्रेणी के लोग हों, वेदर इट इज अडल्ट और अ चाइल्ड। आजकल छोटे बच्चे भी पीठ का दर्द बोलते हैं या पैरों में दर्द बोलते हैं। सो पेन एक तरह से हर एज ग्रुप में आजकल मिल रहा है बिकॉज वी आर नॉट सफिशिएंटली डूइंग फिजिकल एक्टिविटी, हमारे पॉस्चर्स ठीक नहीं है, हर एक एज ग्रुप को उसका वर्क प्रेशर है। Since I am in the gynae department, so I'll be taking up the gynae part of low backache. मैंने आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर किया था मैम, तो आप लोग वो प्ले करेंगे? डॉक्टर मृदुल को किया था मैंने। So if you can play the slides. It was, आप अपने से कर लीजिए इशिता जी। सब वो स्क्रीन शेयरिंग में पिछली बार इशू था ना? हाँ नहीं, मैं थोड़ा सा अभी बाहर में हूँ। आपने जो किया था, आज हम लोग का सेमिनार चल रहा है। ओके तो फिर एक बारी मैं स्क्रीन शेयर करके खुद से हाँ एक बारी रुक जाइए। यस है ना, तो देन जस्ट गिव मी 5 minutes. डॉक्टर दीपमाला, मेरा ना स्क्रीन शेयर अलाउ कीजिए, लैपटॉप से जो लॉगिन किया मैंने। मैम, आपको होस्ट हो, आप खुद से आप अलाउ कर सकती हैं, जब को होस्ट स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं। मुझे कैप्शन आ रहा है होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। मेरे 2 लॉगिन है ना, एक मोबाइल और एक लैपटॉप। को होस्ट किस में हूँ मैं? आप मोबाइल लैपटॉप वाले। हाँ, so I hope the screen is visible to everybody. Yes And I'm audible. Yeah, you are audible. Right. तो अब हम शुरू करते हैं। इन 2020 जो WHO का डेटा था रिगार्डिंग लो बैक पेन, उसमें हमने ये मिला कि 619 मिलियन पीपल सारी दुनिया में इस सिम्टम से इफेक्ट हुए हैं। हम इसे डिजीज नहीं कहेंगे जब तक ये डायग्नोसिस के लेवल पे नहीं आए। We will just say that this is a symptom of a disease. We do not give it a specific diagnosis. ठीक है? So low back pain एक सिंगल कॉज की वजह से भी हो सकती है या फिर बहुत सारे लोगों को सिंपल फिजियोथेरेपी से या एक्सरसाइजेस से भी रिलीफ आ जाता है और रिलैप्स चलता रहता है। सो जब तक हम इसका एक पर्टिकुलर कॉज डायग्नोस नहीं कर लेते या फिर इसका एक ट्रीटमेंट नहीं फाइंड कर लेते,
या फिर हम लोकेट नहीं कर लेते कि वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग इन दिस, कि हमारे पार्ट पे क्या लैक्यूना है, तब तक हम इसको ट्रीट भी नहीं कर पाएंगे, ना हम फिजिशियन को अप्रोप्रिएटली गाइड कर पाएंगे एज टू हाउ ही शुड या शी शुड गो अबाउट। ठीक है, तो लो बैक पेन वाज बेसिकली इट कैन बी, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, किसी भी एज ग्रुप पे हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, एंड एक आध बारी तो हर एक पर्सन की लाइफ में पेन आता ही है बैक पेन। सो धीरे धीरे जैसे हमारी एजिंग होती है, ये WHO का डेटा जो मैं आपको बता रही हूँ, विच इज अ रेलिवेंट डेटा, व्हेनेवर वी पिक डेटा इट शुड बी फ्रॉम अ अथॉरिटी, नॉट एनी अदर लिंक विच इज नॉट ऑथेंटिक. So low back pain, as the age grows, we see that frequency of this pain also increases. और highest जो हमने देखा according to data and surveys, 50 to 55 years के बीच में ये तकलीफ सबसे ज्यादा पाई जा रही है. So there are non-specific causes also. Most of the cases में हमें cause ही मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत देर तक तो कोई diagnosis ही नहीं होता कि ये किस कारणवश हो रहा है. So pain जो ribs के lower part पे and back of the buttocks वहां पे feel हो, इसको हम बोलते हैं low back pain. Any other area other than this उसको हम इसमें नहीं include करते हैं. अब ये कई तरह की हो सकती है, थोड़ी देर के लिए दर्द है तो उसको हम एक्यूट कैटेगरी में डाल देते हैं किसी भी डिजीज का. अगर उससे थोड़ा ज्यादा देर का है, फ्यू वीक्स तक पेन रह रहा है, देन वी पुट इट इनटू सब एक्यूट कैटेगरी विच इज लॉन्गर. And then if long time pain is there and there is no solution and it is continuous pain which is present, then we put it into a chronic category. इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है, और ये हर एक एज ग्रुप में as the age increases इसका भी frequency ज्यादा पाया गया है. So it makes a person's life very difficult. अगर आपको पेन के साथ साथ अपने डेली रूटीन के कामों में भी दिक्कत आने लगती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, आपकी मेंटल वेलबींग जो है, आजकल मेंटल हेल्थ पे गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, ये सारा कुछ इफेक्ट हो जाता है. योर एक्टिविटी, डेली वर्क और बेसिक सोशल कमिटमेंट्स, या बच्चों को पढ़ाना, इवन बाहर जाना, and the energy with which you work in your daily life, everything is getting affected. It is now, this is if we don't have a cause, we are not able to figure out a cause. 90% cases में हमें cause ही नहीं मिलता है as per WHO data, right? They are idiopathic. So जहाँ पे मैम योर साउंड इज, मैम आपको आवाज थोड़ा सा कट कट के आ रही है और वॉइस लो भी है. the volume is full, I don't know why. Then अब आ रही है? हाँ अभी आ रही है. तो लो बैक पेन के स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक दोनों कारण हो सकते हैं. स्पेसिफिक लो बैक पेन इज द पेन जो किसी डिजीज या स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से हो रही है, स्पाइन इफेक्ट हो रही है, या किसी और बॉडी पार्ट में वो पेन रेडिएट हो रहा है. इसी तरह से नॉन स्पेसिफिक कारण है जहां पे हम कोई भी पॉसिबल कॉज को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, या कोई स्ट्रक्चरल कॉज नहीं मिल रहा, एनाटॉमिकली वी कांट फाइंड एनीथिंग, कोई इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है, इस तरह का. So it is non-specific. Rehabilitation एक बहुत important word है in cases of low back pain. अगर आप देखेंगे low back pain को assess करने का हर एक का एक different criteria है. कई लोगों के पास एक क्वेश्चनर होता है, कईयों के पास स्क्रीनिंग फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे स्केल्स बनाए गए हैं जिससे आप ये लो बैक पेन के केसेस को एनालाइज कर सकते हैं, whether they are into the chronic category or the subacute or the acute category. So reassurance एक important part है as a physician, right? So that they can come back to their normal routine, अपने normal smooth functioning पे आ सकें, daily life को और अपनी mental health को, तीनों चीजों को वो cater कर सकें. So estimate of 619 million people, they generally go on with low back pain. अगर हमने अपने आसपास भी देखा हो, बहुत बारी कंप्लेंट आता है बैक एक का, सो वी से दैट टेक रेस्ट. जनरली वी से टेक सम रेस्ट, या आपने कुछ भारी उठा लिया होगा, या पोस्चर ठीक नहीं रहा होगा. वी डोंट टेक इट वेरी सीरियसली अंटिल इट इज अ डिसेबिलिटी और इट इज डिसेबलिंग योर डेली रूटीन. जो भी आपके डेली रूटीन प्रोसेस है, जब तक वो हार्म नहीं होते, हम इसको सीरियसली लेते ही नहीं है. अभी एक मेजर पब्लिक हेल्थ इशू बन गया है जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो रही है, एंड इकोनॉमिक बर्डन इसलिए आ रहा है बिकॉज द पर्सन कैन नॉट परफॉर्म, लीव्स आर मोर मेडिकल लीव्स आर इंक्रीजिंग, एंड अल्टीमेटली इट इज नाउ इफेक्टिंग द सिस्टम.
सो ग्लोबली द मस्कुलोस्केलेटल जो सिस्टम है हमारा, वो इसका लीडिंग कॉज फाइंड आउट किया गया है कि डिसेबिलिटी इस वजह से आ रही है. सो मैनी पीपल जनरली वी गो फॉर फिजियोथेरेपी या और कोई नॉर्मल एक्सरसाइजेस या पोस्चरल करेक्शंस, वी ऑल डू दैट. सो जिसकी वजह से ये सारी कंडीशन आ रही है. So people at any age, I already told you, whether it is a child or it is an adolescent या फिर a female or a old age, everybody undergoes this low back pain. 50 to 55 years जो हमारा एज ग्रुप है, इसमें सबसे ज्यादा ये देखा गया है. और जैसे जैसे एजिंग हो रही है, कॉमन सिम्टम बनता जा रहा है. सो वर्क जहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, तो अल्टीमेटली इट इज अ इकोनॉमिक बर्डन for the society and for that company also where the person is working. Now, any injury can also lead to this low back pain. चोट लग गई, बच्चा गिर गया, या फिर adult slips or there is some injury, पैर मुड़ गया किसी का. So all these things and tendons का, कभी tendonitis हो गया, कोई और इंजरी हो गई, डिस्क की प्रॉब्लम आ गई, जैसे हड्डियों की प्रॉब्लम आ गई जिसको हम अर्थराइटिस का नाम देते हैं, गठिया, ठीक है, गाउट का कुछ भी है. So all these things can be the causes which is related to this. फिजिकल थेरेपीज हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ क्लेम करते हैं इस रिगार्ड में. देर आर अदर एड्स ऑल्सो, जैसे हमारे पास बेल्ट्स होती हैं लगाने के लिए. इफ अ पेशेंट हैज अ पेन इन द बैक, दे गिव यू अ बैक बेल्ट व्हिच इज अ सपोर्ट, ठीक है, टू द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एंड एवरीथिंग. तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, बट करेक्ट डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर वी गाइड द पेशेंट कि उसको करना क्या है या उसके लिए यूजफुल क्या रहेगा इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम. हम ये नहीं कर सकते कि बताते रहे पेशेंट को एंड ग्रेजुअली आफ्टर मंथ्स ऑल्सो फॉलो अप चलता जा रहा है एंड इम्प्रूवमेंट इज वेरी लिटिल, ना के बराबर, देन वी लूज आवर पेशेंट. सो वेट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया विच आई शुड से. इंक्रीज इन वेट आजकल एक मेजर कारण बन गया, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो डायबिटिक हो पेशेंट, चाहे घुटनों की प्रॉब्लम हो, वेट एक बहुत बड़ा कारण है जिसको रिड्यूस करना बहुत जरूरी है. लो बैक पेन के केसेस में बहुत जगह पे एक्सेसिव वेट हैज बीन द कॉज. सो एवरीबडी इन जनरल आल्सो शुड बी कॉन्शियस अबाउट अ हेल्दी वेट. आप अपने इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट आर नॉट वेरी एग्जैक्ट बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल रूटीन, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन जो भी हम ले रहे हैं, उसमें बहुत फर्क है अगर हम बाहर के स्टैंडर्ड से देखें. तो हमारा जो वेट है, इट्स नॉट दैट 5'2" है तो उसका वेट शुड बी एग्जैक्टली 54. हमारे पास एक रेंज होता है वेट का, उसमें भी हम 10% अप डाउन लेके चलते हैं. सो 6 to 7 किलो तो वैसे ही हम मार्जिन लेके चलते हैं. So please try, everybody should try to remain in that balance so that it doesn't affect their health unnecessarily, because idiopathic causes bhi hain, so that they are active, they can do their daily routine and there is no issue with the health. So low back pain कई injuries की वजह से बताया, mild to severe कैटेगरी का हो सकता है. So चलने में, आपको सोने में, काम करने में, सब तरफ तकलीफ आ सकती है. अब इस पेन के लिए हमारे पास क्या तरीका है? शॉर्टेस्ट तरीका है कि आपको फिजिकल थेरेपी दे दी जाती है, एलोपैथिक फिजिशियन के पास जाएंगे तो वो मैनुचिरोपैथिक है, एलोपैथिक है, फिर यू देयर आर these doctors who will suggest different types of treatments according to their own experience with all due courtesy, and then finally cortisone injections and other upcoming just for the suppression of the pain. It is not that pain is going या कुछ healing हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, just हम body को बेवकूफ बना रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हमें दर्द नहीं हो रहा है. Now I am not unreasonable. If somebody is at 80 and taking that injection, I would not say it is wrong. ठीक है ना, क्योंकि जहां पे कई बारी बॉडी की इम्यूनिटी काम नहीं कर रही है और हम अगर सप्रेस करें, दैट्स ओके एट दैट एज. बट अगर एट अर्ली एजेस, एट 30-35 वी हैव गॉन इनटू इंजेक्शंस एंड कांस्टेंट इनटेक ऑफ ड्रग्स, तो वो जस्टिफाइड नहीं है किसी भी एंगल से. तो लाइफस्टाइल, आपका वेट, बेसिक थिंग्स कैन बी अमेंडेड एंड लाइफ कैन बी प्रोलॉन्ग्ड इन अ बेटर वे. Now there are certain risk factors and statistics which are given. So अराउंड 4 से 5 लोगों को कभी ना कभी लाइफ में बैक एक का प्रॉब्लम आता है. कईयों को बैक एक ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर्स. अब एज जिनकी 30 से अबव है, ठीक है, वहां पे बैक एक के केसेस ज्यादा हैं. अब मोस्टली कारण आजकल क्या है? सीडेंटरी लाइफस्टाइल है. वी डोंट हैव टाइम टू इवन वॉक. इवनिंग वी कम, देन वी गो विद किड्स एंड एवरीथिंग. तो कहीं पे भी लाइफ में स्लॉट नहीं है आपको अपनी हेल्थ के लिए. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आधा घंटा आप अपनी हेल्थ को दीजिए, क्योंकि एजिंग के साथ वेयरिंग ऑफ टिश्यूज तो होनी ही है.
So stiffness and pain ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा अगर हम अपना खुद ध्यान ना रखें. Then weight is another very important. वजन बहुत जरूरी है. एक्स्ट्रा वेट, एक्स्ट्रा बैगेज लेके नहीं चले. लो बैक एक का सबसे बड़ा कारण एक्स्ट्रा वेट है. जैसे आपके जॉइंट्स है, डिस्क है, इन सब पे प्रेशर पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस. देन ओवरऑल हेल्थ भी इफेक्ट हो रही है. जैसे हमारी एब्डोमिनल मसल्स अगर वीक है, हमारे स्पाइनल सपोर्ट्स वीक है, हमें स्प्रेन स्ट्रेन ये जल्दी होने की संभावना है बिकॉज वी आर नॉट एक्टिव फिजिकली. हमारी एक्टिविटी कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा मुड़े या थोड़ा सा हमने वजन उठाया, अगेन देयर विल बी अ स्प्रेन एंड देन वी ट्रीट इट फॉर सम टाइम. सो दीज आर ऑल द causes. But most important what I see professionally, sedentary lifestyle एक बहुत बड़ा कारण बन गया है इस चीज का. फिर ऑक्यूपेशन एंड आपका लाइफस्टाइल, मैंने पहले ही बता दिया. हमारी बेंडिंग टेक्निक्स गलत है. कुछ भी गिरता है हम बस ऐसे स्लांट करके उठा लेते हैं. वेयर इज द नी शुड बी बेंट. इफ वी सी द करेक्ट पोस्चर्स, पहले नी बेंडिंग होनी चाहिए, वो प्रॉपर प्रोसीजर से उठाना होता है. बट हम लोगों के पास इतना समय नहीं है खुद के लिए, तो हम लोग अब्रप्टली उठाते हैं. और ये जब आप रिपीटेडली करते हैं तो वो एक बैक एक का कारण बन जाती है. चाहे आपका स्ट्रक्चरल कोई डिफेक्ट नहीं हो, बट योर पोस्चर इज लीडिंग टू दैट पेन. देन आर सर्टन डिजीजेस. अब जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है, या फिर कैंसर है किसी को, या किसी को वैसे ही हिस्ट्री है बैक एक का, पहले भी रहता था, फिर बीच में ठीक था, फिर रहता था, फिर उसने फिजियोथेरेपी ली, इस तरह के केसेस भी आते हैं. सो ये सारा मेंटेनिंग कॉज बन जाता है. देन पीपल हु सफर फ्रॉम एनी मेंटल इशू, they also tend to feel weak bodily. जहां पे आपका माइंड अफेक्ट हो रहा है, बॉडी पे ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट है. दिस वी ऑल नो. Now it is categorized as एक हल्का सा धीमा दर्द जो ज्यादा देर तक चले, या एकदम शार्प पेन भी हो सकता है कि झटका जैसा पेन. एक जगह एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे हो सकता है, या फिर अलग जगह रेडिएट हो सकता है. दोनों तरह के पेन्स पाए जाते हैं पेशेंट्स में. मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है या स्लाइट रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, विच इज अफेक्टिंग. बच्चे हैं तो उनका स्कूल इफेक्ट है, अडल्ट हैं तो उनका काम इफेक्ट हो रहा है, कोई भी आपकी सोशल एंगेजमेंट है वो इफेक्ट हो रहा है. तो एक क्लासिफिकेशन दी गई है. अगर एक्यूट है अंडर 6 वीक्स मिलेगा, मींस द पेन पीरियड इज अंडर 6 वीक्स. विद इन 6 वीक वो रिजॉल्व हो जाएगा. आप पॉस्चरल करेक्शंस कीजिए, स्लाइट फिजियोथेरेपी ले लीजिए, थोड़ी सिकाई कर लीजिए, जो आप घर पे बेसिक करते हैं. अगर सब एक्यूट है वो चलता रहेगा, ज्यादा प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन होगी, तकलीफ थोड़ी ज्यादा देर होगी. और क्रॉनिक है वो 12 हफ्तों से ज्यादा चलेगा, वहां पे हमें मेडिकेशन और इंटरवेंशन की जरूरत है. थ्रेशहोल्ड ऑफ द पर्सन ऑल्सो वेरीज. कौन कितना दर्द बर्दाश्त कर सकता है, ये एक इंडिविजुअल की अपनी अप्रोच है. कहीं थोड़ी सी तकलीफ में भी डॉक्टर के पास दौड़ेंगे, कोई बहुत ज्यादा तकलीफ में भी डॉक्टर को नहीं देखना चाहेगा. वो कहेगा फर्स्ट आई विल मेंटेन माई सेल्फ, एंड इफ इट गोज आउट ऑफ माई हैंड देन आई विल गो. सो ये अपना अपना पेशेंट का डिस्क्रिप्शन. सो सिम्टम्स समटाइम गो अवे. जिनका एक्यूट केस है, किसी कारणवश है, देयर इज स्लाइट एक्साइटिंग कॉज, जिसकी वजह से जैसे ज्यादा ट्रैवलिंग कर लिया, कहीं घूम के आए, वेडिंग से आए, कोई फंक्शन था, ठीक है, सो गए गाड़ी में, तो आपको तकलीफ हो गई बैक एक की, जो खुद रिजॉल्व हो गई. उसमें कहीं मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट रेस्ट एंड लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज. फॉर सम पीपल ये इट कॉन्टिन्यूज, इट स्टार्ट्स एज अ ट्रिगर और चलता रहता है ये प्रोसेस साइकिल, कम ज्यादा जब तक वो उसको सीरियसली लेना ना शुरू. नाउ लेग पेन भी हो सकता है समटाइम्स. ये बैक का पेन जो है लेग की तरफ शिफ्ट हो जाता है. जब ये लेग की तरफ जा रहा है और नर्व्स को इफेक्ट कर रहा है, तो हम इसको शायटिका की तरफ ले जा सकते हैं. एंड देयर कैन बी रेडिकुलर पेन्स व्हिच कैन गो अपवर्ड्स टुवर्ड्स द स्कैपुला एंड ऑल. इसी पे बेसिस पे, पेन के बेसिस पे भी कैटेगराइजेशन ऑफ डिफरेंट रेमेडीज आर गिवन हमारे मटीरिया मेडिका में. Now low back pain is often involved with कोई spinal root affected है, उसी एरिया का जहां वो सप्लाई कर रहा है वहां पे पेन रहा है. So these are all radicular और nervous pains या injury related pains. किसी का एक्सीडेंट हुआ है, post that there is. So ultimately it is affecting the quality of life of the patient. Now pain can appear, postural problems are the main cause if I see, and muscular spasms, this is another area. Now how you will diagnose this? It is very important. First is your physical examination. If the patient is coming to you with a backache, then you need to know that he or she is seriously suffering from the backache. Backache की वजह से जो भी उसका ligament है या particular area है, that is getting affected. उस basis पे जो हमारा case taking है या history taking है, उसी के basis पे हम आगे चलेंगे.
If required, medicine is not acting, you feel that it is a acute case, then we start with the medicine. अगर हमें कोई cause नहीं मिल रहा है, कोई swelling नहीं है, कुछ नहीं है, ना उसके posture में कोई problem, it is just exertional, then we give certain muscle relaxant जो हमारी medicines है, and postural corrections, proper rest and some exercises जिससे वो recover कर सकता है. अगर उसके बियॉन्ड है, जो हमारी केस टेकिंग हमें बता देगी, एज ग्रुप के हिसाब से, टेंडेंसी के हिसाब से, ओबेसिटी के हिसाब से, एंड whatever the patient has to say, then we go for a spine x-ray, which is very important, right, which is available readily. MRI के लिए further, if you need already history of defects है, then we further go for a higher scan, which is a MRI. Some people will come to you only with a MRI. ये हमारा 6 महीने पुराना MRI है and this is the condition, can you help? So it is very important to see, can we help? किस लेवल की इंजरी है, क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही है, एंड हाउ मच हीलिंग वी कैन डू. बिकॉज आजकल जो भी हमारे पास पेशेंट आ रहा है वो टाइम बेसिस पे आ रहा है. आप कितनी देर में मेरे को रिलीफ दे देंगे? 6 महीने में. हाउ मच ट्रीटमेंट, फॉर हाउ लॉन्ग विल दिस गो? वी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन इन आवर क्लिनिकल प्रैक्टिस. So I can't say कि it's an osteoporotic case and I will treat you in 6 months and you will be fine. I can't give a deadline. So according to the case and age and how the patient is responding, कितना sincere वो patient है आपकी medicine के साथ और अपने lifestyle के साथ, accordingly we will take the case. Then electromyography is again to test the muscle, nerves and muscles and check for any nerve damage if it is there. कोई tingling है, numbness है जिसके साथ patient आ रहा है, then we can go for this. So cause is very important. Accordingly we can go for tests which are required, and some genetic markers are also available. If required, we can go for those in cases of spondylitis or arthritis whenever it is needed. So basic medication, if I talk about rest, ice, we had read this when we were kids. Rise, if there is an injury, we call it rise. Rest, ice, compression and elevation. But now, sometimes we don't understand that it is an injury or what is to be done. So rest, ice is not the solution always. So please consult a physician if things are not going right. Medication, in हमारे पास जो available है other pathies में, we know, all of us know. Physical therapies है. Now there is manipulations which are done, like orthopedic surgeons do that. Injections है, surgeries है, ये already market में है and we know about. So if you have to prevent your low backache, it is very important that diagnosis should be known. If there is an injury, kindly refrain from injuries, walk properly. According to age, the injury impact of small injuries is more. To reduce the risk of back injury, what all we should do, most important is healthy weight is a must. Most important and star thing which I have seen in my practice is weight is one thing which can help a person in n number of complaints. अगर आपका weight आपके हाथ में नहीं है तो एक के बाद एक तकलीफ बढ़ती ही जाएगी. Pains कभी घुटने के, कभी back के, कभी shoulders के. This will not resolve. So I would suggest a healthy weight for everybody, so that our vertebra, the disc spaces, the interdisc vertebral spaces are maintained. Then abdominal muscles need to be strengthened. So exercises are there to support the spine. You can use a belt and always lift the right way. Lift the right way means जो भी चीजें हम उठाते हैं, postural corrections are very important. Though ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, but the impact is huge. So sometimes if you are not okay after taking all treatments, as there is aging, या आपके पास already you are a patient of arthritis, या फिर osteoporotic changes है already और वो time के साथ worsen हो रही हैं किसी भी वजह से, so then surgery is the last resort where we go to live a pain-free life. But again, surgeries may be, how much help it does in pain, that we cannot again commit कि वो पेन बिल्कुल रिलीव हो जाएगा और इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो अगेन वेरिएबल. ठीक है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हफ्ता भर आप वेट करें और उसके बाद अपने फिजिशियन के पास जाएं. प्लीज सी व्हाट काइंड ऑफ सिम्टम है. हमारा डायग्नोसिस, कई बार सेल्फ डायग्नोसिस गलत होता है कि वो बैक एक है, उसके कई कारण हो सकते हैं. सो वी नीड टू फाइंड आउट एंड योर फिजिशियन विल हेल्प यू इन इट. सो इफ देयर इज अ स्पाज्म और अ इंजरी, देन इट विल टेक इट्स टाइम. फॉर दैट the basic protocol should be followed. अगर कभी फीवर, वेट लॉस, इस तरह की कोई भी सिम्टम आ रहा है बैक एक के साथ, उसी हिसाब से उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए. तो इनिशिएटिव्स जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लिए लोगों के लिए, उन्होंने
rehabilitation provide किया है for people for around 20 health conditions जहाँ पे associate की गई है, right? Now we come on to the therapeutic part. So this is what globally it was happening. We don't need to, I don't think we should go in detail कि globally क्या all policies आई हैं, UN ने क्या कहा है, just for this ICOP and all. That's for the older people. और WHO की guidelines जो है वो primary guidelines है जहाँ पे non surgical case या surgical इस basis पे division, and accordingly there are chances of recovery. Now we have beautiful remedies for backache which we use in our daily practice. First remedy is Aesculus hypocastinum, very important remedy. So backache which is affecting the sacrum, hips, and also the weakness of spine is there. There is pain in legs which is worse by walking or stooping, and it is relieved by standing. Next important remedy which everybody can see on my screen is alumina. Alumina भी हम कई बार दे देते हैं जहाँ पे paralysis of lower limb most important indicated हो, या फिर पेन इन द बैक के केसेस में दी जाती है. ऑल्सो फॉर सिवियर कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो वी गिव एलुमिना अलोंग विद बैक. ब्रायनिया एल्बा, वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी. इफ देर इज एनी काइंड ऑफ पेन, स्टिफनेस, और नी इज द फर्स्ट part which gets affected, there we are doing it. Or there is need of complete rest and उसको pressure चाहिए जहाँ पे, वहाँ पे हम ब्रायनिया देते हैं. कैलकेरिया फ्लोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैलकेरिया फ्लोर के साथ तो बहुत सारे केसेस ऑफ स्पॉन्डिलाइटिस का भी ट्रीटमेंट किया गया है, एंड देयर आर पब्लिश्ड स्टडीज विद कैलकेरिया फ्लोर. इफ आई हैव टाइम आई विल डिस्कस वन स्टडी विद यू ऑन कैलकेरिया फ्लोर. इन क्रॉनिक लंबैगो इट वर्क्स ब्यूटिफुली. लोअर पार्ट में पेन है जो सैक्रम तक एक्सटेंड कर रहा है, बर्निंग है, एंड स्टार्टिंग टू मूव इज अ इशू और रेस्ट, and it is better by continued motion. Cobaltum metallicum, not very frequently used. Again, there is pain in the back and sacrum, and it is worse by sitting. Colocynth, important remedy. Back, small of back, and it settles down on the upper part of the thigh and buttocks. Cramps hai, pain hai, and affected side from hip to knee, it is affected, and neuralgic pains are always relieved by pressure. Colocynth is for the smaller joints as well. Upionum, again painful back, lower back is the sacral area where there is pain and severe cases of backache, and there is a need of support. Guaicum, there is rheumatic stiffness on the whole left side, intolerable pain is there, and Kali Kaab lumbago with sudden sharp pain and stiffness, again paralytic feeling, and better by motion. Gnaphyllum, lumbago is there with numbness of lower part of back, feeling of weight in the pelvis, and it is worse from continuous motion and better by resting on the back. Medorinum, again lumbago, legs are weak, cannot keep still, and there is some tingle or tensiveness in the nerve which is present. Palladium, again spasmodic pains are there, dull backache is seen, and stiff postures, we go for this palladium. Rust toxicodendron, another remedy. Pain and stiffness is there, very frequently used. Rustox bryonia, on and off we use in our clinics. Always there is dragging which we see, muscular pains, and Rustox patient is worse while sitting and better by change of position. Staff is given, lumbago, which compels the patient to get up, and it is better by rising. Pain in the back as if it is broken, and stooping also aggravates the pain. Now, previous researches which were done, like homeopathic treatment in spondylosis and another physiotherapy and homeopathic complex for chronic backache due to osteoarthritis. Backache का जो major cause है वो spondylosis or arthritis, which are structural causes which need medication. These are the causes, and there are different scales which are available on which we basically conclude that it is a backache, and what is the level of improvement when we use the scale at the time of follow-up. And so one of the scale is VARGHESE, right?
So there were certain drugs which came out in this study. If you can see the second study, arnica, bryonia, causticum, calmia, rustox, and calcarea floor. Along with physiotherapy, they were given and results were beautiful. So these are all published studies. If you want to go through, they are. So these are all evidence-based. So let's discuss one case regarding this. Now, this was my case which I had seen in the OPD. So the patient came with presenting complaints since a year. उसको बैकएक था, पेन इन लेग्स था, वीकनेस था सारा दिन, and numbness थी lower limb में. Now, if I went to the history, when the history taking was done, so it's all her symptoms, they started a year back, and since then she was suffering and she felt very drained, didn't want to go out because of this pain, or saal bhar se she was engaged with this. So she's a 45-year-old female. Now, menopause was yet to come, and menstrual history, family history was taken, past history was taken. So past history mein we came out to know that gallbladder surgery 13 years ago, it was done and now she is okay. Personal history, only one thing I could find was she was a tea drinker, frequent 6 to 8 cups based on her requirement, and she was on a mixed diet. Kabhi kabhi non-veg le liya ya veg bhi le liya. Other than that, there were no addictions or any other history which was there in personal history. But weakness was very marked. Then we came on to the next step, which was the family history. So mother was hypertensive. She was on medication, and the father, he had epilepsy since 2004. Gynecological history, when we went into it, as it was a chronic case, so 13 years pe she started with her menarche. Last LMP was 10/8/23, and details of the cycle are mentioned. There was a complaint of leukorrhea as well. So leukorrhea was profuse with debility, immense weakness, but non-offensive. Number of pregnancies were 6. Abortions were 2. Live births were 4. She was a Muslim female. And all were normal vaginal deliveries. Now, when we talked about the appetite, there was a loss of appetite, though the taste was normal. Increased thirst, especially for cold water. This was very marked. If we talk about the aggravations, the ameliorations, or the desires and aversions, so tea and coffee was her desire, and aggravation was from cold drinks in specific. Constipation was there. A few times she used to go to the washroom, but not satisfied. And sweat was occasional, underarms and sometimes on the face. And sleep was restless, and she kept on changing positions as she told me. The mind does not take rest. Now, when I talked to her like for long, this female came up with, when I get up in the morning, मुझे बहुत गुस्सा आता है. I'm not very happy when I get up in the morning. छोटी छोटी चीज पे मैं irritate हो जाती हूँ. And restlessness, I could find she was very anxious. Anxiety was there when she was sitting also. She asked me, कितना देर लगेगा? I need to go back, resume my work. So when I asked her why you are so restless, you've come at 3:30 and still you want to rush. Like, what is your work profile? So she says that I am a wedding planner and I don't have time. These were the 2 lines. So I was like, koi doctor ke paas aata hai, samay nikal ke aata hai because he is in pain. So this female came to me. She says ki if I don't work, it gives me a guilt feeling. So when I delivered my child, I was working on the 10th day after my delivery, which is not normal. Ordinarily, if you have a normal, we give a 40-day period, the postpartum period. At least 10 days, so month to a person is on lot of care. This female tells me that 10th day I was out for my work. She is working with her husband as a wedding planner, and husband is a subordinate in her work, but the decisions are taken by her. So all the mental pressure is on her. And when she sleeps, there is no sleep. She keeps on tossing. She says, everything goes in my mind, like next what is to be done, tomorrow what is to be, I remember all the figures and everything. So all the time this female is anxious. Even when she was talking, she was not relaxed. वो जल्दी में थी कि what I have to do next, I have to go
right? She was constantly writing, or her legs were moving, so there was a kind of restlessness. She plus she understands that she is restless. She says ki I am restless, but I can't help it. I keep on quarreling with everybody who is coming in front of me, whether it is my husband or my mother-in-law, but I feel guilty later on. उस टाइम मैं लड़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे गिल्ट लगता है कि इट वाज माय मिस्टेक, बट उस टाइम आई फाइट इट बिकॉज मेरा काम मेरी प्रायोरिटी है, वहां नहीं कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए. So she generally cries alone, and but if she has taken a decision, she does not like anybody interfering in that, whether it is her husband also, right? So this was the case, and sometimes she fears that something bad would happen, or some disease would happen, or severe health hazard. She told me, I always fear that could suddenly health hazard will come and that will take me. Whenever I get up from my sleep, it is only that I think about my work. That is my business जो मैंने open किया, and I am the main runner of that business. That is why on the 10th day of my delivery, I used to rush. I didn't have time to rest, and nothing happens. आप काम करते रहो तो ठीक है. She was a very energetic female, but now she was getting some weaknesses and all the complaints, and this was disturbing her कि I might land up into a health hazard which I cannot afford. Happy with her work, takes a lot of stress regarding her business, and because of her health, abhi she is not able to take orders, so that was hitting her. And she says husband is my follower, like he follows my work, whatever instruction I give, at the end of the day I ask him that have you organized all this for the current wedding. So it's like that, we are partners, but I am the head of the firm. So the general examination, we found that conscious 5'5", 72 kgs, blood pressure was okay, slightly higher, otherwise no specific thing was found. So the rubrics which were taken were mind ambitious, employed every means possible, mind anger, breast heaviness, mind domineering, dictatorial. She says only go my way, I cannot go any other way. If you're working with me or it is my project, everybody needs to go my way. So there is a protocol or a decorum we maintain in a family. We cannot shout suddenly on our family members in front of 10 people. She says, nahi, jahan pe mera kaam hai, I can shout on anyone. I don't bother then kaun khada. So very clear she was in her work. Stubborn, obstinate, and there was a constant heaviness in the abdomen with lot of irritability in the mind. So on repertorization, we got Nux, Bryonia, Platina, Viratrum, Lipo. So Nux vomica was given for 3 days, followed by SL. These are the sheets. The first follow-up was 29.9, and backache was moderate on scale. Now for her backache, because she in her deliveries also she had all messed it up. So backache was disturbing her since long. यहाँ पे हमने backache के लिए scale use किया. I'll just show you that scale. Based on that, the improvement of this female in the symptoms of backache was analyzed. So on first follow-up, she said that discharge is less, pain in back is less, and discharge, the leucorrhea discharge, and SL was given since she was better. Gradually the symptoms improved and then it was better. We advised physiotherapy along with our medicine. And the assessment tool was used to see the progress. Now, an instrument which is called a MAIL, that is a mechanical and inflammatory low back pain scale. It is used and many experts have drafted that scale for low back pain. So there's a way of calculation of the scale, your biostatistician can tell you. So a data of 50 patients can be taken and then it can be analyzed. This is another scale which was used in this case, that was back pain assessment scale here which was used. So a format is there with certain questions. It has a part B and a part A. So if there is any pain, so we told the patient to tell us and the intern ticks the correct option. Or if the pain is there in the day, whether it is a constant pain, उसका duration क्या है, थोड़ी देर का है, lifting की वजह से है, bending की वजह से है, या फिर constant ache है, या आप ड्राइविंग करते हैं जब लॉन्ग डिस्टेंस पे तभी वो पेन आपको फील होता है, या फिर repetitive bending है,
running से है, coughing से है. So these are the common symptoms, and this form any child can use in the OPD and just fill the content. At least you can analyze with the scoring that what is the score and which category the backache falls. So इस तरह से score calculation किया गया. Scoring is part A का अलग score है, part B का अलग है. There are questions which are given, and 0 to 4 if progressive, and so this your biostatistician can help you with. So scores are calculated. So based on these scores only, the follow-up sheet on the fourth follow-up, she was much better, and the scale came into the normal category, and it was declared that she is way better, and she was happy that she could resume her work with this and physiotherapy. Yes, we suggest. So that was it for today. Thank you, and stay happy, and we all should keep learning. That's what I have to say. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच मैम. आपने कैलकेरिया फ्लोर को भी बताया था कि मैं टाइम रहेगा तो मैं डिस्क्राइब करूंगी. तो हमारे पास अभी टाइम है, हमारे पास 10 मिनट्स टाइम है. Okay. एक स्टडी था, if you want I'll discuss. There was a study of lumbar spondylosis in which calcarea floor was given, and this is I think CCRH ने study किया था, Government of India, basically गुवाहाटी में study हुई थी. So in chronic low backache, they said it is one of the most common problem with which the people of all age groups suffer, and it is affecting the day-to-day life. That is why this study was done. So the causes and lumbar spondylosis basically that was taken, and हमने ये देखा कि वो middle to later age groups में ज़्यादा मिला. So इस study में X-rays लिए गए थे lower spine के, lumbosacral region के, and osteophytes were seen. So all these things were taken care, and then calcarea floor was given in different potencies and increasing doses to the patients. So then there was a very good result which was found. And last में इन लोगों patients को placebo पे रखा गया था calcarea floor देने के बाद. When they were better, then they were kept on placebo for 5 months. उसके बाद इनका फिर से एक्सरे किया गया, तो LS जो है spine का, it was done, and उसके बाद we saw that there was no re-emission of those osteophytes. So इस basis पे study हुई थी. So in our materia medica also there are many medicines जहाँ पे sphere of action complaint of spines दी गई है, complaint of spine. So calcarea floor वहाँ पे act कर रही है जहाँ पे sphere of action है. It gives power in cases of low backache due to lumbar spondylosis, right? Now in patients में जो common symptoms हमें मिले थे वो था pain, instability या stiffness in low backache. इसके साथ ही complaint लेके patient आए थे, और 3 महीने से ज्यादा की duration से वो suffer कर रहे थे. Risk factor हमारा gender बन गया, older age group बन गया, history of backache बन गया, obesity हमारा risk factor था, ठीक है, psychological distress हमारा risk factor था, smoking या job dissatisfaction या physical activity lack of, ये सारे हमारे risk factors बने इसके स्टडी में. ओके, थैंक यू मैम. बहुत ही खूबसूरती से आपने ये केस प्रेजेंट किया है, बहुत ही अच्छे लगा. किन्हीं का काइंडली कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करें. मैम आप अपना पीपीटी शेयरिंग ऑफ कर दीजिए. हाँ जी. डॉक्टर अहमद हसन सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? शेयरिंग कहाँ से ऑफ करें? थैंक यू मैडम, काफी आपका अच्छा, मैं स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सर. क्योंकि काफी जो है ये प्रॉब्लम्स है, तो उसमें मेडिसिन के अलावा जो आपने बताया प्रिकॉशन वो भी जरूरी है.
Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Ahmed sir. Thank you. Dr. Ram Parvesh Shah ने hand raise किया sir. Thank you, Aishta Ganju madam. Very nice presentation. Short, very excellent session. Pain in back. बैक पेन हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें मियाजमेटिक रोल ऑफ मियाजमेटिक भी पेन में रहता है। मियाज के कारण भी पेन आता है। अच्छा, तो दवा बहुत आप बताए, ठीक बताए, अच्छा लगा। मेडोनियम भी बताए। बैक पेन में बहुत सी दवाइयां हैं, इसीलिए बहुत अच्छा रहा आपका, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर राम परवेश सर। मैम एक इसे थोड़ा सा और इलेबरेट कीजिए, इसको मियाज्म से कोरिलेट कीजिए, मियाजमेटिक रोल का ये बैकेट कीजिए डॉक्टर इशिता। आई थिंक डॉक्टर इशिता डॉक्टर हरिहरन ने भी हैंड रेज किया। डॉक्टर इशिता आई थिंक वो ड्यू टू नेटवर्क इशू के कारण। Hello, doctor. यस यस सर। Okay, Yes. okay. Your class is very nice. See, please explain about the cervical spondylosis and the probable medicine we can use. Please explain. Actually sir, Dr. Ishita is not here. I think there is some issue, network issue. अभी वो मैम है नहीं वो। डॉक्टर हरिहरन। Okay. Okay. He is not Ma'am there. is not. Yes, Doctor, yes. doctor is not there. Yeah. If you want to say something about this topic, please say, sir. Please add your comment. She is not K. She has not K. I think. Sir, if you want to add something about this topic, you can say, sir. Dr. Hariharan, sir. Okay, I have nothing to contribute, but her class is nice. And this is miasm, we must consider the miasm also. That is my opinion. And see, in the cervical spondylosis, we must observe where which bacteria, which vertebra is affected, and that also should be considered. Then which muscle it is affected, that should be also considered. These are my opinion. She is not there. I want to ask her this question: how she manages the cervical spondylosis? She has not at least. Okay. Okay, thank you, sir. किन्हीं और को कुछ कहना है? हमारे पास 2 मिनट्स है।
मैम तो है नहीं, वो आई थिंक नेटवर्क किसी के कारण वो चली भी गई और हमारा टाइम भी अब खत्म ही होने जा रहा है, हमारे पास 1 मिनट्स बचे हैं। It's time for English session. So thank you very much all participant. हमारी गेस्ट स्पीकर तो जा चुकी हैं, बट ये बहुत अच्छा है कि हमारा आईपीएच का नेट ये कंटिन्यूअसली वेबिनार प्रतिदिन चलता ही जा रहा है और बहुत अच्छा ये हमारा रन भी कर रहा है। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। नाउ हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अब यह मंच में डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर करी। धनेश, डॉक्टर धनेश, यू आर हियर। आई थिंक इंग्लिश सेशन के भी कोई है नहीं। धनेश जी तो थे, जुड़े हुए थे, अभी आए थे वो। हाँ, धनेश को, डॉक्टर धनेश को मैंने होस्ट बना दिया, बट वो है नहीं। डॉक्टर नूतन शर्मा, या बोलिए। हमारा बहुत सेशन, अच्छा। हाँ हमारा जी सेशन जी हिंदी जी चुका है। मैम आई थिंक मैम डिस्कनेक्ट भी हो गई हैं। बट इंग्लिश सेशन हमारा स्टार्ट होगा तो डॉक्टर धनेश है नहीं। अच्छा, मैं 1 मिनट, मैं देखती हूँ। हाँ, आप यस रुकिए। डॉक्टर धनेश। नाउ इट्स टाइम फॉर इंग्लिश सेशन। सो डॉक्टर धनेश, मैं आपको ये सेशन हैंड ओवर कर रही हूँ। व्हाट यू सर? Thank you, Dr. Deepamala. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1258th day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. ASHA B. VARGHESE. Let us begin the session with 1 minute silent prayer. Dr. Dhanesh, now you are co-host. Yes. Okay. Thank you all. As you all know that International Forum for Promoting Homeopathy is conducting regular webinars since the last 1,258 days, and today is the 1,259th day of continuous webinar. As you all know that we have 3 sessions in a row, that is 7 to 8 p.m. We have our Hindi session, and from 8 to 9 we have our international session in English, and 9 to 10 we have a local language session in Malayalam. And we are very happy to have one of the best presenter tonight. One is that is Dr. ASHA B. VARGHESE, and she is an eminent physician working in Bangalore now. She is the daughter of our beloved Dr. Rema Devi Ampadi. And some sound is coming from somewhere. Please wait. Let me mute out. Okay. I have muted. Dr. ASHA B. VARGHESE is working as the chief physician at Ambadi Homeo Clinic, Paradise Road, A Block, AECBS layout, Kandanhalli, Bangalore 37. She is presently the president of Indian Homeopathic Medical Association, Bangalore chapter, and she has 25 years of experience in homeopathy. And last time she had presented one of the best presentation about female complaint, and particularly that also one of the best presentation. And today she will be presenting
about adenomyosis and its homeopathic management. So I think there is not much introduction is needed. Let us, she has a lot of things to say about these things. She has a lot of experience, and we can definitely study more things from her. Let us welcome Dr. ASHA B. VARGHESE for this session. Welcome, Dr. Thank you, sir. Am I audible, sir? Yes, yes. You can Yes, sir. share the So, screen seeking now. the blessing. Yes, sir. Seeking the blessings of Dr. Hanuman, my mother, Dr. Emma Devi Ambari, and all the seniors of this organization. I would like to start with adenomyosis. I'll share the screen, sir. Yes, yes. Just a second, sir. Is it visible, sir? Yes, yes. Okay. So, we'll start with adenomyosis. Adenomyosis is a medical condition where the inner lining of the uterus, that is the endometrium, it breaks through the muscle wall of the uterus or the myometrium. This results in the abnormal growth of the tissue in the uterus, leading to enlargement and thickening of the organ. This is the picture of a normal uterus, the muscle layer and the endometrial layer. Here, there is a picture of adenomyosis where there is endometrial tissues inside the muscular layer or the myometrium. The exact cause of adenomyosis is not fully understood, but it is believed to involve a combination of genetic, hormonal, and environmental factors. Before we start with the adenomyosis, we have to understand about the endometrial cells, the characteristics. So the endometrial cells are closely associated with blood vessels as the endometrial tissue is highly vascularized. So this shows a psoric miasm of the disease. Second one is the endometrial cells possess a remarkable regenerative capacity, showing a psychotic tendency, which is predominant in adenomyosis. Endometrial cells can undergo pathological changes, leading to conditions like endometriosis, adenomyosis, which is our topic today, endometrial hyperplasia, and even leading to endometrial cancer. These abnormalities may result from disruption either in the hormonal balance, genetic factors, or other underlying causes. My pace is fine, sir? Am I audible, sir? Yes. Okay, sir. So my pace is correct? Not too fast, I believe? No. Okay. Okay, ma'am. Symptoms of adenomyosis may vary, and it includes heavy or prolonged menstrual bleeding, severe menstrual cramps, dysmenorrhea, pelvic pain, particularly during menses, and painful intercourse, dyspareunia, bloating or tenderness in the lower abdomen. So these are the symptoms of adenomyosis. There'll be heavy bleeding, there'll be cramps, pain, generally in the pelvic region, dyspareunia or painful intercourse, and bloating. Adenomyosis can be challenging to diagnose because its symptoms overlap with other conditions like endometriosis and fibroids. Diagnosis involves a combination of medical history, pelvic examination,
imaging studies such as ultrasonography or magnetic resonance imaging or MRI, and sometimes a biopsy of the uterine tissue is suggested if you are suspecting any kind of cancerous growth or cancer involvement. Medical history, we need to take the symptoms, the menstrual history, other relevant medical conditions of the past, if they are on any medications, etc., nature, severity, and duration of the symptoms, as well as any factors that worsen them. Physical examination. A pelvic examination may be performed to assess the size, shape, and consistency of the uterus. PV is very important, or at least palpating the abdomen, making the patient lying down on the table and examining them is very important, because most of the cases we have enlarged uterus. Adenomyosis may cause the uterus to become enlarged and there will be tenderness. Ultrasonography, transvaginal ultrasound, is often the initial imaging test used to evaluate the uterus for signs of adenomyosis. This imaging technique can detect abnormalities in the uterine wall like thickening or irregularities. Sometimes, if ultrasonography does not give us a good picture, then MRI or magnetic resonance imaging is recommended. MRI can provide more detailed image of the uterus and is particularly useful for confirming a suspected case of adenomyosis. Now we'll have to understand the difference between adenomyosis and endometriosis. The difference between adenomyosis and endometriosis lies in the location of the abnormal tissue growth and the specific symptoms they cause. So this is endometriosis and this is adenomyosis. I'll go to the next slide where it will be explained in detail. In adenomyosis, the abnormal growth of the endometrial tissue occurs within the muscle. So you can see that there are endometrial tissues which are happening or which are growing inside the myometrium or the muscular layer. The endometrial tissue breaks through the lining of the uterus and implants itself into the muscle layer, causing enlargement and thickening of the uterus. While in endometriosis, it involves the presence of endometrial-like tissue outside the uterus. You can see all the growth of the endometrial tissues on the ovaries, on the fallopian tubes, on the uterus itself, outside lining. And sometimes this tissue can develop on the ovary, fallopian tube, outer surface of the uterus, pelvic peritoneum, and other organs within the pelvis. It can also rarely occur in distant location outside the pelvis, occasionally seen in rectum or urinary. Symptoms. Symptoms of adenomyosis: heavy or prolonged menstrual bleeding, severe menstrual cramps or dysmenorrhea, pelvic pain and bloating, pain and discomfort often concentrated in the lower abdomen and worsens during menstruation. In endometriosis, there will be pelvic pain, painful menses, pain during intercourse, dyspareunia, infertility. So endometriosis can also lead to infertility. That's a very common cause of infertility amongst people in their 20s and 30s. The gastrointestinal symptoms like constipation and diarrhea. Endometriosis related pain may not always be confined to the menstrual period.
but can occur at any time during the menstrual cycle. While both adenomyosis and endometriosis involve abnormal growth of the endometrial-like tissues, they differ in the location of tissue growth. The specific symptoms they cause: adenomyosis primarily affects the uterus and can cause heavy bleeding, pelvic pain, occasionally clots. Whereas endometriosis involves the presence of tissues outside the uterus and may lead to a broader range of symptoms, including pelvic pain and sometimes infertility. Occurrence, the age group, adenomyosis is most commonly diagnosed in women between 30s and 40s, particularly those who have had children. I'll have to explain this further. If suppose that person has had a C-section or a cesarean section, there will be a growth of the endometrial tissue, which is lining the uterus, into the myometrial tissue because of the incision or the cut. While endometriosis typically manifests during the reproductive years, it is diagnosed in women in their 20s and 30s. Sometimes adenomyosis and endometriosis can be diagnosed in younger women, much below 20, if there is a family history of these conditions. Additionally, adenomyosis may persist after menopause in some cases, though symptoms often improve its self-limiting as estrogen level decreases. Here, I'll just tell you a case of adenomyosis, which had come to my clinic. It was in an initial phase. One Mrs. S, age 47, pain in the abdomen, bleeding profuse during menses, but she had come with a ultrasonography of adenomyosis. I'm extremely sorry. Adenomyosis was diagnosed, there's a printing mistake, through ultrasonography. On examination, there was tenderness, HPV warts on the genitals, thermals was chilly, thirst was normal, appetite normal, bowels normal, occasional constipation. Patient was advised hysterectomy since she was 47, and they said, if you want, you can remove the uterus. Since she declined it, they suggested Mirena loop. So what is Mirena loop? It is a medicated copper T which releases progestin, which suppresses ovulation. So that is used for avoiding pregnancy, etc. So this is the first ultrasonography the patient had come with. Is it visible? But the light. Yes, it's slightly light. Yes. Here, the patient had come on. 1 second. I'll just try to enlarge it. Repertory chart is very clear. Yes, sir. Repertory chart is very clear. Yes, sir. Yes, sir. So I'll just try to, because I had taken photograph right today, the duration was very less for me, like, you know. So I took the case sheet is there with me, ultrasonography report. So this patient had come on 16/2/2022. Is it visible, sir? Yes, now it is visible. Yes, yes. So I'll just show you the diagnosis which was given. Okay, 1 second. Okay, so this was the diagnosis: mild, diffuse, heterogeneous echo texture of uterus, likely adenomyosis changes. Okay, so this was the initial stage. So she went to the gynecologist, and that's when she was advised to go for ultrasonography, sorry, hysterectomy.
or go for Marina if she does not want to go for hysterectomy. Okay, so the case was taken. So she had pain in the abdomen, skin warts, menses was profuse, and the repertory was sepia, pulsatilla, thuja, calcarea carb, belladonna, nitric acid, axomica. These were the first few medicines which came. The first prescription was calcarea carb 1 m 2 doses. I'll tell you why I had given that. So usually my medicine of choice, like, I get very good, results with adenomyosis and endometriosis. I have some favorite medicines also, I should admit. So calcarea carb I generally give when there is too much of bleeding. Antipsychotic medicines is what I give as constitutional. So calcarea carb 1 m was given 2 doses because the bleeding was more, and it was, I repertorize the case, and these were the first few medicines that came up. Pulsatilla, I generally don't give much until the symptoms are like, where the person is very sensitive, or, again, there is a chance of increased bleeding with pulsatilla I have seen in my practice. So I have given calcarea carb 1 m 2 doses, 17th and 18th, followed by ferrum for 6x 4 pills 4 times a day. I give ferrum for 6x for adenomyosis as a anti-inflammatory medication kind of. So it will help with anemia. Another thing that can happen with adenomyosis is because of the increased bleeding that can lead to anemia. And Sabina 30, again there's this printing mistake, 4 pills BD 3 days. That is, or 3 to 4 days or 5 days, depending on the number of days. SOS during menses to reduce bleeding. This next follow-up was on 1/3/2022. The patient had dysmenorrhea, but better, bleeding was better. Again, FP6S and Sabina 30, BD SOS. My pace is okay, sir? On 16/3/2022, menses was too scanty. It lasted only for 1.5 days. So calcarea carb, generally I do not repeat too often. 1 or 2 doses, once the action is over, I don't generally repeat it. So now I have given her thuja 200, not 1 m, 200 2 doses, followed by ferrum for 6x 4 pills 4 times, Sabina 30 SOS. Again, 1/4/2022, thuja 200 2 doses, FP6x 4 pills 4 times. Flow still lesser than earlier days, but it was slightly better. 15/4/2022 she came. She said it is much better. She wanted medicine for 1 month. So generally, I'll ask them to go for ultrasonography every 3 months once. If there is like adenomyosis or endometriosis, to see how bad the situation is, or if the growth is more, or what are the changes, especially the uterine thickness we need to monitor. So last thuja 1 m 1 dose was given, followed by ferrum for 6x 4 times. Sorry sir, this is printing mistake of thuja 200, it is 2 doses. This was the next scan. It was on It was on 14/5/2022. And now there was no endometrial thickening, or there was no adenomyosis. Only a small right ovarian cyst was seen. Now we'll get into the remedies. So is it clear, sir? Yes, clear. Clear, okay.
So you can see there was only a small right ovarian cyst. The uterine size also had reduced in this, measuring 6 millimeter. Earlier it was around 8 millimeter. Now it is 6 millimeter. And the date is 14/5/2022. This was one of the best cases in which the result was pretty fast, I should say. Now we'll get into the remedies. One of the best remedies for adenomyosis: fair, fat, flabby, but they're not too strong. Menses, too profuse, too long. Feet is cold, respiration is profuse. Least mental excitement or physical exertion increases the flow. Other remedies are sulfur, tuberculum, etc. Aggravation, full moon. Easy displacement of uterus, milky leucorrhea like sepia, sterility with copious menses, uterine fibroid or polyp, and in calcarea carp, adenomyosis after childbirth. This is one of the best medicines. I'll keep the slide on for 2 minutes because many of them take notes. Yes. Okay, sir. Next one is Tuja. Now see, what happens is sometimes we have lots of cases coming up and we can't get too much of half an hour of case or 1 hour of case, etc. So like what happens is generally for me, calcarea carp, Tuja, these are some of the best medicines which has given me result. So how I see the fair, fat, flabby constitution, not everybody need to fit into that specific, criteria of fair, flat and flabby, etc. Or like Tuja, dark and short. And no, you don't have to fit into that because there is no clean miasms which are found nowadays. It's always mixed miasms. So what happens is when menses is too early and too short, I prefer giving Tuja. Or even while during the course of treatment, if there is profuse menses and if it reduces, I generally tend to switch on to Tuja or any other antipsychotic medication so that it does not recur. And it was in 2022, this case was 2022. So even till now, like, the patient, like, she does her annual checkups, etc. She is still pretty healthy and no other issues she's complained of. So Tuja, menses is too early, too short. Vagina is sensitive, prevents coition. Left ovarian pain, aggravation, menses. There are many medicines with left ovarian pain during menses. Cervical erosion, warts, feeling of low self-esteem or worthlessness. This is something which has been seen in today's society. Most of the women feel they're not worthy or there is a lack of self-esteem. I had a case yesterday of a chartered accountant. She came and she was like, I haven't done anything worthy in my life. The feeling of self-worth is, or self-esteem is pretty low in people if they feel that they haven't achieved anything in life. Probably in comparison to many people, they would have done much better, but still that feeling of self-esteem is low in certain people. For that, Tuja is one of the good medicines. Next is Sabina. Sabina 30 is generally what I prescribe during menses, profuse menses. Bright red blood. See, I don't have time for too many medications, so I have combined few medicines together so that you can compare it. Bright red blood, that is Sabina and millefolium. Discharge of blood between periods, either spotting or there will be blood between periods.
Sabina with ferrum for 6x gives very good results. Pain from sacrum to pubis. Pain below upward, shooting up the vagina and thighs. This is a very common complaint which is heard in women. The pain shoots to the vagina and to the thighs, etc. Clotted blood, aggravation, least exertion. That is seen in calcarea carb as well. Now, the predominant feature of Sabina is infection of uterus, especially after abortion. Mentally, for Sabina, music is intolerable. It does not soothe her, it irritates her. Going to the next slide. Fraxinus americana. Generally, I prefer Fraxinus americana in lower potency, sometimes even tincture. It's a uterine tonic. Uterine fibroids of all kinds. Pain in the uterus extends to the thigh, like Sabina. Dysmenorrhea, profuse menses, and leukorrhea also sometimes is profuse. Left ovary is sensitive, just like Sabina. Mental restlessness. These people, they need to talk. They feel very restless and they love to talk. And once they talk, they feel less restless. Going to the next slide. Thalapsy bursa. Metrorrhagia. Violent uterine colic. Alternate periods are profuse. The first period will be all right. Second period becomes bad. Again, the next period is all right. After that, the next period is bad. So it keeps on alternating. Uterine fibroids. Thalapsy bursa is also very good for uterine fibroids. Cramping pains like cuprum metallicum. Violent colic, McFoss and Colo. There are clots during menses. Leukorrhea stains. Another medicine generally seen for leukorrhea stains is creosotum. And sometimes even nitric acid has corrosive leukorrhea. Scarcely recovers from one menses, the next period starts. Pain in the lower abdomen, aggravation on waking up in the morning. Another one predominant feature of Thalapsy bursa is they love buttermilk. And they want to move around. Ustilago, climatic complaints or complaints during menopause. Menorrhagia or increased prolonged bleeding at climax.
So excuse me for a moment, sir. Sorry. Menorrhagia, increased or prolonged bleeding at climax, dark clotted stringy blood, hypertrophy of uterus, cervix bleeds easily, bright red blood. Other medicine is millefolium, and dark blood both are seen in Ustilago, which is hamamelis. Xanthocylum fraxinium. In this, menses is too early and painful. Yes. Is there anything? Hello? Sir, is there anything? Clear. Clear, okay. Xanthocylum praxinium. Menses is too early and painful. Ovarian neuralgia of the left side. Pain in the loin. Loin region, it is a old way of calling it, the region below the rib cage to just above the pelvis. Pain lower abdomen. Pain extending down thighs. This is generally a very common symptom for many women during dysmenorrhea or painful menses. In xanthocylum, it has neuralgic dysmenorrhea. Neuralgic headaches. Menses is black and thick. Generally, the people have a thin constitution and they are very nervous individuals. So you have this neuralgic headache. So you can imagine they feel better by vomiting. But they have aggravation sleeping, but amelioration just lying down. And there is a predominant feature again of xanthocylum or dreams of lying. See, it's not that everybody gets dreams of lying, but this is a marked feature of xanthocylum. Next one is, there is one more topic which we need to cover of the endometrial cell, that is called a chocolate cyst. A chocolate cyst is also an endometrioma. It's a type of cyst that forms in the ovaries. It's made of the same cells. It gets its name from its brown chocolate-like appearance due to old blood that accumulates within it. So adenomyosis, chocolate cyst, endometriosis, these are all coming under the endometrial cell abnormalities. Chocolate cysts are a characteristic feature of endometriosis, a condition where tissue similar to the lining of the uterus grows outside the uterus, often causing pain and infertility. So this is how a endometriosis, the chocolate cyst looks like, a sac full of chocolate colored fluid. Okay. Other medicines generally used for adenomyosis
folliculum 30, oophorinum 30 or ovarianum 30. Sometimes if the patient has thyroid issues, thyroidinum can be used. Sicalicor is used generally for dark blood. Belladonna. Medorinum is used generally as constitutional medicine. Pyrogen if there is PID or any other infections. Occasionally Auramur nat is used. That's all, sir. Thank you. Yes. It's really a very good session once again. Thank you, sir. Please wait. Okay. So if there are any doubts? Let us, 1 minute, 1 minute. Yes, sir. Yes. Okay. It is the time for discussion, and those who want to participate in discussion, may please raise your hand so that we can allow you to speak this time. And you So can. adenomyosis per se is a small topic, so there's not much to talk in that. So I could only include one case, but the rest of the cases, I thought it will make it too prolonged. Whether it is a number of days, that doesn't matter much. What matters is the content. You have really beautifully narrated how these things develop and what are the medicines suitable for the same, and how a homeopathic doctor can manage it. Now I invite Dr. Remadevi Ambadi to say something about the presentation first, and then we can go directly for discussion. Ambadi madam, please come. What to tell? Yes. Yes, nicely narrated. What to tell? Feel proud. That's all the blessings. You can share one of your case, because this case is Thank you, really ma'am. very good case. The case presented here is really very good. And then now Dr. Ahmad Hassan from Saudi Arabia want to have a chat. Sir, please, please, you can speak now. Please speak. You are muted, sir. Oh, there is some network problem, I think. Rampari, sir, please come out. Thank you, Dr. ASHA, V Madam. Very Thank nice you, sir. presentation. Very nice Thank you. presentation. Excellent session. Thank you, sir. Female Thank you. आप लोगों के लिए thank you, sir. adenomyosis, adenomyosis disease or very deals homeopathic medicine, female remedy. Very nice. One is presentation in case Savina Thuja, a role of miasmatic. Yes, Extra good organ. Thuja is the best medicine. Adenomyosis and cyst, ovarian cyst, best medicine. Curative way of treatment without miasmatic remedy, not curative way of treatment. There are two types of symptom: subjective symptom and objective symptom. Objective symptom is called disease symptom, is called sign symptom. So curative way of treatment according to role of miasmatic
Tuja, Syphilinum, Torinum, king of antisoric remedy, sulfur, queen of antisoric remedy, Torinum, king of antipsychotic remedy, Puja, the queen of antipsychotic remedy, Medorinum, king of antisyphilitic remedy, Marxol, the queen of antisyphilitic remedy, Syphilinum. Very nice. Thank you. Thank you. Very nice presentation. Okay. And now it is after Muhammad Saidan from Turkey. Yes, sir. Am I audible, please? Yes. Ma'am? Audible? Yes, sir. You're audible, sir. You're clearly audible, sir. Thank you, ma'am. I'm trying to shed light on the root cause of adenomyosis and endometriosis. The question is, more than one question. Was those patients subjected to psycho or physical stresses prolonged in their lifetime? At least to say years, something like that. And the other question is, you have mentioned bloating, or you have mentioned constipation and diarrhea, and occasional constipation in some of your patients. The question is, does this symptoms come preceding to the adenomyosis, or it is accompanied with? If it is preceding, we can imagine that the constipation as the GI disturbances is the root cause of adenomyosis and endometriosis. Have you ever think about that? Yes, sir. Generally, what happens is I generally take a holistic approach to a disease. So I ask them, the questions would go on, and I ask them to change their lifestyle. That is a good diet, lots of fiber into their diet, and also ensure that they have their regular exercises, because it's a psychotic tendency, and there will be fat accumulation, and there will be an error in their, daily, that is the error in their diet, etc. So I ensure that I always tell these people to have lots of fiber into their diet, do exercises, reduce weight, etc., sir, because psychotic tendency, everything falls under those category. Thank you, ma'am. Pleasure, sir. Muhammad Hassan. Yes, thank you, madam. Very nice presentation, and always great blessing to your family. And really, it was a very good differentiation of pathophysiological to understand to all of. May Almighty bless you. Thank you very much. Yes, sir. And now I invite Dr. Shamda Chandran, another legend in the field of infertility. Yeah. Dr. Hello, can you hear? Yes, ma'am, I can hear. Why, ma'am? It's a nice Let it be presentation. official, auntie, so thank you very much. It was nice presentation. Come again, Molo. And I will. Thank you. I couldn't hear completely. I joined little late, so then I thought I can get it from the YouTube now. So I want to write. Yes, Myself and Rama need these medicines, how it work, and I will write it down from the YouTube. Thank you so much. Come again. It was nice presentation. Thank you, thank you, Okay. auntie. Thank you. Okay. Bye. Okay. Definitely, we will upload the same tomorrow itself. Almost all videos are uploading from the very next day itself. So thank you, Dr. Ganesh. Thank you. Okay. Yes, Muhammad Hassan, sir. Am I audible, please? Yes, sir. Yes, sir. You're audible. Thank you. I have
I have a broad question. I'm interested in homeopathy, but I'm not a homeopath, and Fine, sir. I'm not a doctor. I would like to see a presentation on mode of action of homeopathic treatment. Because Okay. in other types of medicine, they show that such a drug acts on such and such, and gives the result such and such. But I did not listen to any presentation during through IFPH mentioning that. And this is one this is the first question, and the other question is I don't see that homeopathy is relying on laboratory results. It is seldom doing that. We do, sir, because yes, sir. See, the thing is, there are nanoparticles in these medications, by which probably what you are wanting is a physiological action of the drugs, like, which it has to be in a physiological dose, sir. So what happens is, since these are in the nanoparticle method, you probably can't see the the desired effects, like, so and so medication chemical has been injected or probably taken, and that has caused this many changes within a period of this time. So that those changes might not be possibly visible. Like, the spectrum again is going to be a sudden betterment followed by a sudden decrease, because it is a chemical which has been introduced into the system. But that is the beauty of homeopathy, sir. So here what happens is, the action is very slow. Probably it takes a little while. I can't say it is slow, but it certainly takes a while. The graph goes up, and then the patient recovers, but that recovery is permanent, sir. But ma'am, I have another comment also. Yes, concerning nanoparticles. We all know that there is many publications indicates that nanoparticles have a high toxicity in the tissue. Depends on the size, and depends on the size of the particle. Are we facing that in homeopathy? Are they nanoparticles? Because so the nanoparticles what have has been toxicity. introduced? Yes, sir. The nanoparticles has been introduced in the minimal dose, sir. Yes. Minimal dose for a short duration of time. And these are not toxic agents, sir. So many of them, only few of them are, like arsenic, and probably few other remedies which you people must have heard of. Must be like, there are very few of them which fall in that category of toxins. The rest of them are herbs, like sanguinaria, that is turmeric, what you consume on a regular basis. So these, even if taken for a prolonged time, is not going to, it is not going to cause any kind of damage to anybody, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Dr. Danish. If anybody want to have a chat or have a doubt, you can go directly. You can unmute yourself and speak to Dr. Asha. There was a question in the chat box. Please go through that. There's a question. I shall read it. I shall 39-year-old. Yes. Patient with endometriosis, menses up to 13 days. Patient is chilly and aversion to sweets. Aversion to sweets. What could be given to get menses regular? Yes, sir. See, like, as I said, if like menses for up to 13 days, see, as I said, like, antipsychotic medications like calcarea, etc., works over wonderfully. But calcarea cup should not be repeated too frequently. So just like black tar, the moment you get the result, you stop it. Like, you just give a single dose, wait a little while, and then follow it up with Sabina, Thalapsy bursa. If she's like, 39-year-old, you can even try Ustilago also. And other symptoms are also necessary. Like if she has dysmenorrhea, constipation, any other irregularities, all those more details are needed. This is like very less detail, I should say. Color of the blood is necessary, whether it is clotted, whether it is black,
bright red blood. Little more details are necessary, sir, for us. If the person want Yes. to if the person who has raised the question, you have any more doubt, please raise your hand. Yes, and calculate and- of thalassemia and Sabina has already been given. You can try the dark blood. Is it dark blood? Then you can go for hemamelis, try that. Or you can try millifolium if it is bright red blood. And as I said, ferrum for 6x given regularly, it helps quite a lot with endometriosis and adenomyosis also. Already the number of DR.ASHA VARGHESE is given in the flyer yesterday itself. So, and those who Yes, have sir. want more knowledge about the same, or if you have to clear the doubt more, you can directly contact DR.ASHA VARGHESE through the WhatsApp number. The number given is the WhatsApp number. This is what I have to say. If anybody have any doubt, please raise your hand. So here it is dark clotted after menses, chocolate colored. You can always write hemamelis, you can try 30. Most people have the doubt whether to begin with the constitutional remedy or then how the tinges to be given like that. That is the basic difference, and whether they need to give any intercurrent remedy in between like that. So the thing is, like, either you can, yes, there are people, see, there are many kinds of practitioners, I have already told you. When I say lower potency, it can either be given in 30 or Q, depending on how you practice. See, I have used tinctures and I use it like, because I feel that is, that gives you a short duration, immediate relief. So that sometimes, our patients should not end up going and taking pause or some other medication. And also ensure that these patients do not eat food which is like chocolates and food which is hot padartha, what they call, like, the hot kind of food. Chocolates, too much of sugar into the diet has to be reduced immediately. The HbA1c should be tested if like they're not showing good results, and ask them to be on a very controlled diet. Diet I give very much importance nowadays, because even hypertension has been associated with insulin, overload, etc. Like, that link is also started. They've started finding that out, because people who have stopped salt in spite of reducing salt, their sugar, so the BP is not reducing. So even that has been associated with the sugar intake. So I give lots of importance to sugar, that is saturated, that is the refined sugars, and go for jaggery or any other forms of sugar. And ask them to reduce food which is like too much of heat food, like spices, too much of spices, drink lots of water, take probiotics, which is another good thing for a person, women especially. Probiotics like kefir, etc. Curd is also good. These are things which will help them plenty. Kefir, I think many people do not know about it. It is a kind of, it looks like curd, but it has more probiotics in it than curd itself. So you can even try to ask them to take that on a regular basis. Those are natural probiotics. Anything else, sir? Yes. What's the role of exercise in this adenomyosis? Exercise initially, yes, sir. Exercise initially when they're having increased bleeding, etc. I do not recommend. I ask them to drink lots of water and take rest. But as like eventually, I ask them to be on a good routine of exercises, etc. Reducing weight is necessary for them, and being fit is very important. So frankly, like most of these, diseases nowadays is been associated to I should say sedentary lifestyles. Yes. What kind of fruits are you advised to this kind of patients? See, the thing is, sir, I ask them to eat every fruit, even because the natural fructose, the sugars will not harm as much as the refined sugars harm them. Even carbs. So generally what I tell them is, take your fibers in forms of fruits, vegetables before each meal.
followed by proteins, and then your carbs, because these carbs can get converted into sugar easily. While the natural sugars, etc., has fibers, lots of fiber in it, it does not harm you so much. Yes, very good presentation and very good explanation and very good answering, and all those things are very good, because you have given 100% to this session. That's the beauty of our session. Thank you And, very much, sir. And so Ganesh sir, thank you for the opportunity you keep giving us. definitely we need some more presentation. You can come up with some other sessions also, because these diseases of women are very important for homeopathic doctors. Yes, sir. Even Yes, sir. and not Yes, sir. only for the lady doctors, but most of the gents also get this kind of diseases. And we are also getting a lot of infertility cases. And what's the role of this what is the role of this adenomyosis in infertility? Yes, sir. Adenomyosis, as I told you earlier, it gets into the myometrial layer, and there will be increased bleeding. Right? So adenomyosis, that way it will affect infertility. But endometriosis, what happens is these cells go and clog up all the fallopian tubes, etc., which leads to blockages also. Yes. Yes, sir. So best of my knowledge, I have told, sir, and I think big that's in a words very are there. now I invite Dr. Ahmed Hassan to say vote of thanks to this session. Dr. Ahmed Hassan, are you there? Please, no. I think there is a network problem. So I invite once again Dr. Ram Perez to say vote of thanks. He is a veteran in homeopathic field. He used to attend our session daily, both in Hindi as well as in English. Dr. ASHA, thank you, madam. Aka madam, nice presentation, excellent session. Thank you, behalf of IFPH. Very thanks. Again, presentation. Thank you, sir. Thank you all, sir. Thank you. Very nice. Tomorrow we will have a session from Dr. C.N. Manoj, who is the PhD holder and is a waste management consultant, and will be presenting a subject, summer and its impact on nature. That's also very good, because we as homeopaths are dealing this summer with our wonderful remedies, and we can manage almost all cases with these remedies. Then what are the things not to do? What are the things to be done? Please, Dr. ASHA, please wait. And with that, we come to the end of the day 1259. We are very happy to say thank to Dr. ASHA VARGHESE, as well as those who participated in the discussion, as well as those who attended the session. Hope all of you will be there with us tomorrow at the same time. It is over to Dr. Maria Major to moderate the Malayalam session. Thank you all. Thank you all. നന്ദി ദിനേശ് ഡോക്ടറെ. IFPHന്റെ 1259 സൂം വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഒ രാജീവാണ്. ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. നമുക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് മലപ്പുറത്ത് നന്നമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആയുഷ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായ ഡോക്ടർ ഒ രാജീവാണ്. 2012 മുതൽ IHMAയുടെ MD കോച്ചിങ് ഫാക്കൽറ്റിയാണ്. അതുപോലെ അമൻ ഹോമിയോപ്പതിക് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക്കിൽ, അത് പരപ്പനങ്ങാടി മലപ്പുറത്ത് തന്നെ ചീഫ് ഫിസിഷ്യനുമാണ്. 15 വർഷത്തെ ചികിത്സാ പരിചയമാണ് ഡോക്ടർക്കുള്ളത്. ഇന്ന് ഡോക്ടർ നമ്മളോട്
സംസാരിക്കുന്നത് മുണ്ടുനീര് ചികിത്സയിൽ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ സാധ്യതകൾ എന്ന വിഷയമാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് ഡോക്ടറെ സന്തോഷപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു മാഡം. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ. ഓക്കെ, കാണാം. കാണാറല്ലേ സാറ്? വോയിസും ക്ലിയർ അല്ലേ? അതെ, ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. ആദ്യമായി തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ച ധനേഷ് സാറിന് നന്ദി പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. മംസ് ആണ്. മംസ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോ നന്നായിട്ട് കേസ് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് മംസ് കേസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരുപാട് കേസ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആലപ്പുഴ, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലൊക്കെയാണ് നമുക്കിപ്പോ മംസ് നന്നായിട്ട് കേസ് കിട്ടുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് കണ്ടീഷനാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്ന ന്യൂസ് ആണ്. അതായത് ജില്ലയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ മുണ്ടിനീര് പടരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ന്യൂസസ് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ജനുവരി 18 ന്യൂസാണ് ഫസ്റ്റത്തെ. അത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മുണ്ടിവീക്കം സ്കൂൾ കുട്ടികളിൽ പടരുന്നു. അങ്ങനെ പല സ്കൂളുകളും കൂടുതലായ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളുകൾ അടയ്ക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരെ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ. അതേപോലെ തന്നെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലും ആനപ്രമ്പാൽ MP-LP സ്കൂളൊക്കെ അടച്ചു ഈ ഒരു മുണ്ടിനീര് വന്നിട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ന്യൂസ് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് മലപ്പുറം, ആലപ്പുഴ, അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കേസസ് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോ ഈ ലാസ്റ്റ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലൊരു കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലാസ്റ്റ് 20 ഡേയ്സിൽ 620 പേർക്കാണ് റെക്കോർഡിക്കലി കേസസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുന്നത്. ഇതൊന്നല്ല, ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേസസ് ആണ്. അല്ലാതെ പ്രൈവറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഒരുപാട് കേസ് വരുന്നുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം, അതായത് 2023 ടോട്ടൽ കേസസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 866 ആണ്. ഇതാണ് ഒരു പ്രസന്റ് കണ്ടീഷൻ. അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം 866 കേസസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ മാത്രം തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത്. അതാണ് ഒരു ഹൈക്ക്. ഇപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ഒരു ജനുവരിയിൽ കേസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മുണ്ടിനീര്, മീസൽസ്, റുബല്ല എന്നീ രോഗങ്ങൾ തടയാനുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പായ MMR വാക്സിൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ വിതരണം നിർത്തി. അതുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല. ഇപ്പൊ എന്റെ കേസസിൽ എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് തന്നെ എബോവ് 100 കേസസ് കിട്ടി. അതിൽ 80% കുട്ടികളും വാക്സിനേറ്റഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ കേസിലും ചോദിക്കാറുണ്ട്, വാക്സിനേറ്റഡ് ആണോ? ഒരു 80% വാക്സിനേറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് കേസ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു പ്രസന്റ് കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ. ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പിക് പ്രോപ്പറിലേക്ക് പോവാം. നമുക്കപ്പം മുണ്ടിനീരിന്റെ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാം. ഹോമിയോപ്പതിക് മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? നമുക്കറിയാം മുണ്ടിനീര് ഒരു സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഡിസീസ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കുറച്ച് നമുക്ക് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്, ഒരു അക്യൂട്ട് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അത് നമുക്കറിയാം ആദ്യം അതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സിംറ്റംസ്, അതായത് പനി, ജലദോഷം, തലവേദന ഒക്കെ വരും. എന്നിട്ട് നമ്മളെ പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ രണ്ട് സൈഡിലെ പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ്, അതിൽ ഒരു സൈഡ് ആവാം, രണ്ട് സൈഡ് ആവാം. നമ്മൾ 75% കേസസിലും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് രണ്ട് സൈഡും ബൈലാറ്ററൽ സ്വെല്ലിംഗ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. യൂണിലാറ്ററൽ ആയിട്ടും കാണാറുണ്ട്.
ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു വൈറൽ ഡിസീസ് ആണ്. മംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വൈറൽ ഡിസീസ് ആണ്. ഒരു RNA വൈറസ് ആണ് മംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് പാരാമിക്സോവിറിഡെ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട RNA വൈറസ് ആണ് മംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന്റെ എക്സാക്ട് എറ്റിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞത് വൈറസ് പാരാമിക്സോ വൈറസ് പാരോട്ടൈറ്റിസ് ആണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് പേര്. പാരാമിക്സോ വൈറസ് പാരോട്ടൈറ്റിസ് എന്നാണ് ഈ മംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസിന്റെ എക്സാക്ട് പേര്. നമുക്കറിയാം പാരാമിക്സോ വൈറസ് പെട്ട നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് വേറെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖം ഒന്ന് മീസൽസ് ആണ്. പാരാ ഇൻഫ്ലുവൻസ, അതുപോലെ തന്നെ മീസൽസ്, മംസ്, ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഈ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ വൈറൽ ഡിസീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം അലോപ്പതിയിൽ വൈറൽ ഡിസീസിന് സ്കോപ്പ് കുറവാണ്. അവര് അക്കോർഡിംഗ് ടു സിംറ്റംസ്, പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ പാരസിറ്റമോൾ കൊടുക്കും, പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അനാൽജസിക് കൊടുക്കും. ആ ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അവർക്കുള്ളത്. പക്ഷെ നമുക്ക് വൈറൽ ഡിസീസിന് സിംറ്റംസ് അനുസരിച്ച് നല്ല സ്കോപ്പാണ്. സോ നമുക്കറിയാം എപ്പിഡമിക്സ്, നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഒരു എപ്പിഡമിക്സ് പോലെയാണ് അല്ലെ. എപ്പിഡമിക് പാരോട്ടൈറ്റിസ് എന്നാണ് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നത്. അതായത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ക്ലാസ്സിലെ മൊത്തം കുട്ടികൾക്ക് വരികയാണ്. അത്രയും ഭയങ്കര ഒരു കണ്ടേജിയസ് ആയ ഒരു ഡിസീസാണ് മംസ്. അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഒരു എപ്പിഡമിക്സ് എന്നുള്ള ഇത് കാണുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ പറയുന്നത് ലേറ്റ് വിന്ററിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രിങ്ങിലുമാണ് പൊതുവെ നമുക്ക് മംസിന്റെ ഔട്ട് ബ്രേക്സ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ലേറ്റ് വിന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജനുവരി ഫെബ്രുവരി സീസണിലാണ് ലേറ്റ് വിന്റർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്താണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് മംസിന്റെ കേസ് പറയുന്നത്. പൊതുവെ മുന്നേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു വർഷം നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഹൈക്ക് വന്നു, ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് വന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അത് സലൈവയിൽ നമുക്ക് ഈ അസുഖം വരുന്നതിന്റെ ഒരു 6 days ബിഫോർ ആൻഡ് 7 days ആഫ്റ്റർ ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ഗ്ലാൻഡ് സ്വെല്ലിംഗ്, അതായത് ഈ പരോട്ടിക് ഗ്ലാൻഡിനെ അഫക്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒരു 6 ദിവസം മുന്നേയും ആ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സിംറ്റം കാണിക്കുന്ന സമയത്തും പരോട്ടിക് ഗ്ലാൻഡ് സ്വെല്ലിംഗ് വന്നൊരു 7 days വരെയൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ സലൈവയിനകത്ത് ഈ ഒരു വൈറസിനെ നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 5 to 15 years ആണ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. 5 വയസ്സ് മുതൽ 15 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഈ മംസ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ കുട്ടികളെ ബിഫോർ 1 year റയർ ആണ്. അതായത് നമ്മളെ മെറ്റേണൽ ആന്റിബോഡീസ് ഉള്ളത് കാരണം കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് വളരെ റയർ ആണ്. ബിലോ 1 year ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് 5 to 15 ആണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ പീരിയഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കബിലിറ്റി, നമുക്ക് എപ്പോഴാണിത് കൂടുതലായിട്ട് പകരുന്നത്? അതായത് നമ്മളൊരു ഈ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് സിംറ്റംസ്, ഈ ജലദോഷം തലവേദനയൊക്കെ വരുന്നതിന്റെ 4 to 6 days ബിഫോർ ദ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് ആൻഡ് എ വീക്ക് ദെയർ ആഫ്റ്റർ. അതായത് ഈ സിംറ്റംസ് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ഒരു 6 ദിവസം മുന്നേയും അതേപോലെ പരോട്ടിക് ഗ്ലാൻഡ് സ്വെല്ലിംഗ് വന്ന് ശേഷം ഒരു ആഴ്ചയൊക്കെ ഇത് സ്പ്രെഡിങ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ചെറിയ ജലദോഷം ആ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് അറിയില്ല ഇത് മംസ് ആണോ ചെറിയ ജലദോഷമാണോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണോ. അപ്പൊ ആ ജലദോഷം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പാരന്റ്സ് ഒക്കെ എന്താ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്കൂളിൽ വിടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം. എന്നാൽ ഒരു പരോട്ടിക് ഗ്ലാൻഡ് സ്വെല്ലിംഗ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ പാരന്റ്സിന് ഇതൊരു മംസ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ ഏറ്റവും മാക്സിമം ഇൻഫെക്റ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പകരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പരോട്ടിക് ഗ്ലാൻഡ് സ്വെല്ലിംഗ് വരുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേയും അതേപോലെ ആ പരോട്ടിക് ഗ്ലാൻഡ് സ്വെല്ലിംഗ് വരുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പകരുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്യേണ്ടത്. പാരന്റ്സിനോട് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടത് സ്കൂളിൽ വിടരുത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്. നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഇങ്ങനെയുള്ള മംസ് വന്ന കുട്ടികളെ മൂക്കിലൂടെയുള്ള സ്രവങ്ങൾ, അതേപോലെ ജലദോഷം, വായിൽ നിന്നുള്ള സലൈവ, ഇങ്ങനെ രീതിയിലുള്ള അതൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് പകരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് വഴി, ഇത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയ കുട്ടികൾ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് വഴിയും ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് കാണിക്കുക? മംസ് വൈറസ് ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കുട്ടിയിലേക്ക് കയറി അതിന് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 to 3 weeks ആണ്. അതായത് 2 ആഴ്ച മുതൽ 3 ആഴ്ച വരെ എടുക്കാം. അതൊരു നമ്മളൊരു ആവറേജ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു 18 ദിവസമാണ്. അത്രയും കുറച്ച് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിക്ക് വന്ന് 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വേറെ കുട്ടിയെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സിംറ്റംസ് കാണിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിന്റെ പത്തോജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പരോട്ടിക് ഗ്ലാൻഡ് സ്വെല്ലൻ ചെയ്യും, ഇൻഫ്ലേംഡ് ആവും, പെയിൻ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇത് ബാക്കിയുള്ള ത്രൂ ബ്ലഡ് ബാക്കിയുള്ള ഓർഗൻസിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് പാൻക്രിയാസ്, ഓവറി, ടെസ്റ്റിസ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ്. അതുപോലെ മീനിഞ്ചസ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് നാള്, വൈറീമിയ അങ്ങനെയും ലോങ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ.
അതാണ് ആ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്വെല്ലിങ് നോൺ സെപ്പറേറ്റീവ് ആണ്, പഴുപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. ഒരു അക്യൂട്ട് ആ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സ്റ്റേജ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ആ റെഡ്നെസ്സും വേദനയും അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകുള്ളൂ. നോൺ സെപ്പറേറ്റീവ് ആണ്, അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നോൺ സെപ്പറേറ്റീവ് ആവാറില്ല, പഴുപ്പ് പൊതുവെ വരാറില്ല. അതേപോലെ നമുക്ക് നമ്മൾ പാൽപേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻഡർനെസ് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും. ചിലത് സോഫ്റ്റ് സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാവും, ചിലത് ഹാർഡ് സ്വെല്ലിംഗ് ആവും. നമ്മളൊക്കെ മെഡിസിൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒന്നുകിൽ അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കും ശരിക്കും ഫിസിക്കൽ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പലർക്കും അറിയില്ല. ഞാൻ തന്നെ പലരുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പലരും ഇത് ലൈഫ് ലോങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവരോടും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ചിക്കൻ ബോക്സും മീസൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരില്ല എന്നത്. പക്ഷെ മംസും ശരിക്കും പറയപ്പെടുന്നത് ലൈഫ് ലോങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ്. പക്ഷെ ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയ ആളുകൾക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവുള്ളവർക്ക് ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക്, കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക്, ഇൻഫൻസിന് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, മെറ്റേണൽ ആന്റിബോഡീസ് ഉള്ളത് കാരണം കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ഇതുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ സിംറ്റംസ് നമുക്കറിയാം. വന്നവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് അറിയണ്ടാവും. തുടക്കത്തിൽ നമുക്കൊരു ജലദോഷപ്പനി പോലെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ. അതായത് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു പനി തോന്നും, മേലുവേദന, തലവേദന, ജലദോഷം, ഈ രീതിയിലുള്ള സിംറ്റം. നമുക്കൊരു ജലദോഷം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ആണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത്. പിന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്വെല്ലിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നത്. പൈരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ സ്വെല്ലിങ് വന്നിട്ട് ഒരു 3-4 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് പൈരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ അഫക്ട് ചെയ്തിട്ട് പൈരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് വീക്കം വരാം. അധിക കേസിലും ഒരു സൈഡിൽ വരും, പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ പൈരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെയും അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും 75% കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ബയലാറ്ററൽ ആണ്, 2 സൈഡിലും കാണും. 25% മാത്രമേ ഉള്ളൂ യൂണിലാറ്ററൽ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്, ഇൻഫ്ലമേഷൻ. പൈരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ എല്ലാ സിംറ്റംസും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സ്വെല്ലിങ് നമുക്കറിയാം, എന്താ അതിന്റെ പേരെന്താ, മുണ്ടി വീക്കം എന്ന് പറയാം അല്ലെ. നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് എന്താ പറയാ പൈരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡും വീങ്ങിയിട്ട് നമ്മളത് നമ്മുടെ ചെവിനത് പുഷ് ചെയ്യും, ആ ഒരു വീക്കം കൊണ്ട് തന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് അധിക കുട്ടികളും ചെവി വേദനയും പറയാറുണ്ട്. സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ചെവി വേദനയും ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ഡയഗ്നോസിസ്, നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യാം? ഡയഗ്നോസിസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയ ടെസ്റ്റുകളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ സിംറ്റം വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ജലദോഷപ്പനിയായിട്ട് വന്ന് പിന്നെ പൈരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് സ്വെല്ലിംഗ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട 2 കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്കറിയാം പല്ലിന് കേടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ടൂത്ത് പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും പനി ആ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കില്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ സിംറ്റം വെച്ചിട്ട് ഇത് മംസ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയാം. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിൻ ചെയ്യാം. പൈരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻഡർനെസ്സും ആ ഒരു സ്വെല്ലിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ലാബ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇതിൽ നോൺ സ്പെസിഫിക് ആണ്, അത്ര ഒരു കൺഫോമേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല. എന്നാലും നമുക്കറിയാം ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ലാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനിൽ കൂടുക. അതേപോലെ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഇതിലും മംസിലും ലിംഫോസൈറ്റോസിസ് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ഡയഗ്നോസിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈറസ് കൾച്ചർ ചെയ്യാം. സലൈവ, CSF, അതേപോലെ ബ്ലഡ്, യൂറിൻ ഒക്കെ വൈറസ് കൾച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മംസ് വൈറസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഈ മംസ് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് ഉണ്ടാവും. IgG, IgA എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് നമ്മളെ ബ്ലഡിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതും വേണമെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വാൻസ് ടെക്നിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എൻസൈം ഇമ്മ്യൂണോ ആസേ വഴി നമുക്ക് അതിന്റെ ആന്റിബോഡീസ് നമ്മൾ നോക്കാം. അത് IgG, IgM ആന്റിബോഡീസ് ഒക്കെ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസിന്റെ അതിലേക്ക് പോവാറ്. അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്കൊരു ക്ലിനിക്കലി നമുക്ക് ആ ഒരു സിംറ്റം വെച്ച് തന്നെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റിലേക്ക് കൂടി പോയത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഒരു മംസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 1-3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരാം. നമുക്ക് പലരും 1-2 പേര് അതേപോലെ പൈരോട്ടിഡ് ട്യൂമർ വന്നപ്പോൾ മംസ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഒരു എന്താ പറയാ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു മെയിൻ നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ സെപ്പറേറ്റീവ് പൈരോട്ടൈറ്റിസ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റെഫൈലോകോക്കസ് അതേപോലെ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ പൈരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പഴുപ്പ് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പൈരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരും, സെപ്പറേറ്റീവ് ബാക്ടീരിയൽ പൈരോട്ടൈറ്റിസ്. അത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു
ഇൻഫ്ലുവൻസയും ഈ ഒരു വൈറസ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ ജലദോഷപ്പനി തുടക്കത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതേപോലെ പരോട്ടിഡ് ഡക്റ്റ് സ്റ്റോൺ, പരോട്ടിഡ് ട്യൂമർ. പിന്നെ ഞാൻ പിക്ചർ കാണിക്കാം. ഇത് നമുക്കറിയാം, ഇതൊരു പരോട്ടിഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ്. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് 3 സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ്, സബ് മാൻഡിബുലർ ഗ്ലാൻഡ്, സബ് ലിംഗ്വൽ ഗ്ലാൻഡ്. ഇതില് നമുക്കറിയാം പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെയാണ് നമുക്ക് മംസ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് കറക്റ്റ് പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നമ്മുടെ ചെവിയുടെ താഴെ തന്നെ പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ്. ഈ നമ്മുടെ ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് മാൻഡിബിളിന്റെ അവിടെ കാണുന്നതാണ് സബ് മാൻഡിബുലർ ഗ്ലാൻഡ്, അതേപോലെ സബ് ലിംഗ്വൽ ഗ്ലാൻഡ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്ലാൻഡിലൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം. നമ്മൾ മംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അതേപോലെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതാണ് പരോട്ടിഡ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡിന്റെ ഡക്റ്റിൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോൺ ആണ് പരോട്ടിഡ് ഡക്റ്റ് സ്റ്റോൺ. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റോൺ വരുമ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള വീക്കും കാര്യങ്ങളും വരാം. അപ്പൊ പക്ഷെ അത് ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ അതാണ് അക്യൂട്ട് ബാക്ടീരിയൽ പരോട്ടൈറ്റിസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ നമുക്ക് ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ മംസിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ. മംസ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ജനറലൈസ് കുറച്ചും കൂടി മുണ്ടി വീക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് 2 സൈഡിലും കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ വീങ്ങും. ഈ അക്യൂട്ട് ബാക്ടീരിയൽ പരോട്ടൈറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ അത് മിക്കവാറും യൂഷ്വലി 1 സൈഡഡ് ആണ് വരിക. ബൈലാറ്ററൽ ആവാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. മംസ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 75% ബൈലാറ്ററൽ ആണ്, 2 സൈഡിലും വരാം. ഇപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അക്യൂട്ട് ബാക്ടീരിയൽ പരോട്ടൈറ്റിസ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ പരോട്ടിഡ് ട്യൂമർ ആണത്. ഇത് നമുക്ക് വളരെ കോമൺ ആണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ പരോട്ടിഡ് ട്യൂമർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ജലദോഷം, പനി, തലവേദന പോലുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ സ്വെല്ലിങ് നമുക്ക് ലോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കതൊരു അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്കത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പരോട്ടിഡ് ട്യൂമർ ആണോ അതോ മംസ് ആണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് അവെയർ ആയിരിക്കണം. ഈ പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അക്യൂട്ട് സെപ്പറേറ്റീവ് പരോട്ടൈറ്റിസ് വരാം, പരോട്ടിഡ് ട്യൂമർ വരാം, പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡിന്റെ ഡക്റ്റിൽ സ്റ്റോൺ വരാം. ഇതൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡിസീസസ് ആണ്. ഇതെന്താണ് നമുക്കറിയാം, പരോട്ടിഡ് നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് മംസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റെയർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് കോമൺ. നമുക്കറിയാം നമ്മളെ മെഡിസിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പക്ഷേ ചിലവർക്ക്, അതായത് അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാതിരിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോവാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു അക്യൂട്ട് വൈറീബി ഉള്ള സ്റ്റേജിൽ വൈറസ് പെട്ടെന്ന് ഓവറി, ടെസ്റ്റിസ്, മെനിഞ്ചസിലേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഒരു എന്താ പറയാ ഓർക്കൈറ്റിസ് ആണ്. അത് ടെസ്റ്റിസിൽ എന്താ പറയാ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് വൈറസ് ടെസ്റ്റിസിലേക്ക് പോയിട്ട് ടെസ്റ്റിസ് റെഡ് ഭയങ്കര ചുവന്ന് തടിച്ച് ആ ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ടെസ്റ്റിസിലും കാണിക്കാം. അത് നമുക്കറിയാം യൂണിലാറ്ററൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല. ബൈലാറ്ററൽ 2 ടെസ്റ്റിസിനും ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭാവിയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി പോലുള്ള കേസസിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടാം. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ആൺകുട്ടികളിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കേസസിൽ നമ്മൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ കേസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുപ്പകാലത്ത് മംസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്, അങ്ങനൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ പലരും അവെയർ അല്ല. ഇതൊരു പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കല്ല, ഒരു അഡൽട്ട്, അതൊരു 15 വയസ്സ് 16 17 വയസ്സുള്ളവർക്ക് ഇത് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നത്. അതേപോലെ നമുക്കറിയാം ലേഡീസിന് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓവറിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം, ഊഫ്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും. അതിനൊരു ലേറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഊഫ്രൈറ്റിസ് ആയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരാറ്? പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് മെനിഞ്ചസിനെയാണ്. നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ കവറിങ്സിനെ ഇത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ബാധിക്കാം. അങ്ങനെ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് വരാം. അതേപോലെ തന്നെ എൻസെഫലൈറ്റിസ് വരാം. പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പാങ്ക്രിയാസിലും ഇതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ കാണുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓർഗൻ ആണ് പാങ്ക്രിയാസ്. പാങ്ക്രിയാസിൽ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ട് പാങ്ക്രിയാറ്റൈറ്റിസ് വരാം. അതുപോലെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണരുത്. ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് കെയർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം. എന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഒരു റയർ കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോവാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ നമ്മൾ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഹിയറിംഗ് ലോസ്. നമ്മുടെ ഒരു ഹിയറിംഗ് ലോസ് പല ഇതിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ന്യൂസിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ടാണ്. അതായത് ഒരു 4% ഓഫ് കേസസ് മംസിന് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഇന്നർ ഇയറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോക്ലിയനെ ഇത് അഫക്ട് ചെയ്യാം. ഈ വൈറസ്, മംസ് വൈറസ് കോക്ലിയനെ അഫക്ട് ചെയ്തിട്ട് 4% ഓഫ് കേസസിൽ നമുക്ക്
ഹിയറിംഗ് ലോസ് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഒരു റയർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് എൻസെഫലൈറ്റിസ്, ഓഫ്രൈറ്റിസ്, അതേപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റിസിനെ ബാധിച്ച ഓർക്കൈറ്റിസ്, പിന്നെ പാൻക്രിയാസിൽ പ്രത്യേക അഫിനിറ്റി ഉണ്ട് ഈ മംസ് വൈറസിന്. നമ്മൾ അക്യൂട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് 1 ആഴ്ച 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രത്യേകം കെയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് നമുക്കറിയാം, ഇതൊരു അക്യൂട്ട് ഡിസീസ് ആണ്. നമുക്കൊരു വലിയൊരു ഡിസീസ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമല്ല, ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റിൽ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെന്റിൽ പറയുന്നത് എല്ലാ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഇത് അവർക്കും നല്ല ക്ഷീണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും, റെസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇതിങ്ങനത്തെ ഒരു സിംറ്റം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കുട്ടികളെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളിൽ വിടരുത്. ഭയങ്കര കണ്ടേജിയസ് ആണ്. ഒരു കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളിലേക്ക് വരാം. അതാണ് നമ്മൾ പല സ്കൂളുകളും അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നത്. ഒരു 3-4 കുട്ടികൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് പറഞ്ഞ ഒരു 18 ദിവസം വരെ നിൽക്കാം. അപ്പൊ അത്തരം ദിവസം കഴിഞ്ഞാലാണ് ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക, വീടുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കാനാണ് നമ്മൾ പറയാം. അതേപോലെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വരരുത്. എന്നാൽ ഈ സ്വെല്ലിങ്ങും കാരണം കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, ഈ വേദനയും കാരണമൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടത് കട്ടിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കരുത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഞ്ഞി, അതുപോലുള്ള ജ്യൂസസ്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന, ഇനി കുട്ടികൾക്ക് ചോറും ഒക്കെ കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കഴിക്കാം. അവർക്ക് ചവയ്ക്കുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറയുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഈസി ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താ പറയാ, ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പീഡിയാട്രീഷ്യന്മാരൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിക് മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ഹോമിയോപ്പതിക് മാനേജ്മെന്റിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു അക്യൂട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അക്യൂട്ട് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ്, നമ്മൾ അക്യൂട്ട് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് പണ്ടൊന്നും നമുക്ക് അത്ര കേസസ് കിട്ടാറില്ല. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഡേ എബോവ് 100 കേസസ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്പെൻസറിയിൽ ഒരുപാട് കേസസ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഒരുപാട് കേസസ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അലോപ്പതി കാണിച്ച് വരുന്നവർക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയുക 2 ആഴ്ച 3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും സിംറ്റംസ് മാറാത്ത ഒരുപാട് കേസസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു. നമ്മളെ മെഡിസിൻ കൊണ്ട് അവർക്ക് വിത്തിൻ 1 വീക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അസുഖം മാറുന്നുണ്ട്. അലോപ്പതി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർ കൊടുക്കുന്നത് പാരസെറ്റമോളും അതേപോലെ വേദന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പെയിൻ കില്ലർ, എന്തെങ്കിലും സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ആന്റിബയോട്ടിക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ല, ഈ ഒരു വൈറസിന്റെ ഒരു വൈറീമെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക തുടക്കത്തെ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെലഡോണയും ഫെറംഫോസും ആണ്. നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ബെലഡോണയുടെ എല്ലാ സിംറ്റംസും നമുക്ക്, അതായത് ആ ഒരു എന്താ പറയുക അക്യൂട്ട് സ്റ്റേജിലെല്ലാം ഇൻഫ്ലമേഷൻ, റെഡ്നെസ്, പെയിൻ, അതുപോലത്തെ ഫീവർ, ആ ഒരു അക്യൂട്ട് സ്റ്റേജിൽ എല്ലാ സിംറ്റംസും ബെലഡോണയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കവർ ചെയ്യുന്നത്. ബെലഡോണും ഫെറംഫോസും നമുക്ക് ആ പനി സ്റ്റേജിലൊക്കെ ആ ഒരു അക്യൂട്ട് ഇൻഫ്ലമേഷൻ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഒരു ഫർദർ പ്രോഗ്രസ് നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ മംസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് മംസിന്റെ സൈഡാണ്. സൈഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഏത് മെഡിസിൻ ആണ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ സൈഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൈലാറ്ററൽ ആണ് 75% കേസസിലെങ്കിലും നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ഇത് ഏത് സൈഡിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ബൈലാറ്ററൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സൈഡാന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം വന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലായിരിക്കും. ആ സൈഡിൽ നമ്മൾ അതായത് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രിഡോമിനൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സൈഡിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ മെഡിസിനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റെപ്പർട്ടറി തന്നെ പൈറോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ ആക്ഷൻ ഉള്ള മെഡിസിൻ, നമുക്ക് ഒരുപാട് മെഡിസിൻ നമ്മൾ സ്പിയർ ഓഫ് ആക്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കണം. പൈറോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ ആക്ഷൻ ഉള്ള മെഡിസിൻ ആയിരിക്കണം അക്യൂട്ട് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് സിന്തസിസ് ആണ്. സിന്തസിസ് തന്നെ നമുക്ക് പറയുന്നത് ബെലഡോണയ്ക്ക് നമുക്കറിയാം 3 മാർക്ക് മെഡിസിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ഷൻ വരുന്നത് ബെലഡോണ. ഓറൽ ട്രൈഫിൽ അതിന് നല്ല ആക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രോമിയം, ചമോമില, ചൈന, റെസ്റ്റോക്സ്, സൈലീഷ്യ, ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈറോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡില്. പൈറോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ത് ട്യൂമർ ആയാലും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് ഡിസീസ് വന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ഷൻ വരുന്ന മെഡിസിൻസ് ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ റൈറ്റ് ആണോ ലെഫ്റ്റ് ആണോ എന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മെഡിസിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബെലഡോണ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും റൈറ്റ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഇൻഫെക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റിലായിരിക്കും. റൈറ്റിൽ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കേസിലും നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് ബെലഡോണ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. ബെലഡോണ 30 പൊട്ടൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ കിട്ടാറുണ്ട്. ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് 200 ആണ്. 200 2 ഡോസ്, ഒരു ഡോസ് അപ്പൊ തന്നെ കഴിക്കാൻ പറയും, ഒരു ഡോസ് രാവിലെയും കഴിക്കാൻ പറയും. അതുപോലെ ഫെറംഫോസും അതിന്റെ കൂടെ കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ റൈറ്റിൽ ബെലഡോണെ പോലെ തന്നെ ആക്ഷൻ കിട്ടുന്ന മെഡിസിൻ ആണ് ബറൈറ്റ കാർബ്. ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ബ്രോമിയം, റെസ്റ്റോക്സ് ആണ്. ഈ പൈറോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡിന്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ബ്രോമിയം, റെസ്റ്റോക്സും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ റിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം, ബ്രോമിയം ആണോ റെസ്റ്റോക്സ് ആണോ എന്നുള്ളത്. റെസ്റ്റോക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ പ്രോഡോമൽ സിംറ്റംസ് കാണിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ബോഡി പെയിൻ എല്ലാം ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും.
മേലുവേദന കൂടുതലാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റോക്സിലേക്ക് പോവാം. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോമിയം ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സ്വെല്ലിങ് കുറച്ച് ഹാർഡായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം ബ്രോണിയം ഗ്ലാൻഡുലാർ അഫക്ഷൻ ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് ബ്രോമിയം. ബ്രോമിയം നമ്മൾ അറിയാം അവരെന്നെ പറയും ഒരു കല്ലിപ്പ് പോലെ നിൽക്കുന്ന എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രോമിയം ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മള് പറയുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് നമ്മൾ ഗോ ഫോർ ബെലഡോണ. അതേപോലെ റൈറ്റിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് മെഡിസിൻ ആണ് മെർക്സോൾ. നമുക്കറിയാം മെർക്സോളിനും നമുക്ക് പാരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. മെർക്സോൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സിംറ്റംസ് കൂടുതൽ കാണിക്കുക? മെർക്സോൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സലൈവേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. നമ്മള് വായന്ന് ഉമിനീര് എപ്പോഴും വരിക, എപ്പോഴും തുപ്പുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി വരിക. അതുപോലെ തന്നെ വേദന രാത്രിയാണ് കൂടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മെർക്സോളിലേക്കാണ് പോവേണ്ടത്. പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാ ഒരു മംസ് കേസിൽ എല്ലാ കേസിലും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ് റൈറ്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് ബെലഡോണ കൊടുക്കാം. ബെലഡോണ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷനും ആ വയറിയുമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെയും നമുക്കൊരു രാത്രി പെയിനൊക്കെ കൂടെ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മെർക്സോളിലേക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു റെസ്റ്റോക്സും ബ്രോമിയം. റെസ്റ്റോക്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു മയാൾജിയ ഒക്കെ കുറച്ച് എടുത്ത് പറയും. അതുപോലെ ബ്രോമിയം ആണെങ്കിൽ ആ സ്വെല്ലിങ് ഹാർഡ്നെസ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബ്രോമിയത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറയാം ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു റെമഡിയാണ് ബറൈറ്റാമോറും. നല്ല ആക്ഷനാണ്. ചില കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഹാർഡ്നെസ് പോവില്ല. നമുക്ക് ഇപ്പൊ അലോപ്പതി കാണിച്ചു വന്ന കേസൊക്കെ എനിക്കൊരു 7-8 കേസ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ്നെസ് പോകുന്നില്ല. പനി ജലദോഷം എല്ലാം മാറി, പക്ഷെ ആ ഒരു സ്വെല്ലിങ്ങും ആ ഒരു എന്താ പറയാ വീക്കത്തിന്റെ ഒരു ഹാർഡ്നെസ് ഒന്നും പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ബ്രോമിയും അതേപോലെ ബറൈറ്റാമോറും ഒക്കെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും? പറ്റുന്നുണ്ട് ഡോക്ടറെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബെലഡോൺ, നമുക്ക് മെയിൻ ആക്ഷൻ പറഞ്ഞ മെഡിസിൻ ബെലഡോണയാണ്. നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റെമഡി നമ്മൾ ബെലഡോണയാണ്. ബെലഡോണ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ റൈറ്റ് സൈഡഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഷുവർട്ടിയിലേക്ക് പോവാം. പാരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോറിക്ക് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് ബെലഡോണ ഹാസ് മെയിൻ ആക്ഷൻ ഓൺ ദ പാരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ്. പാരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഭയങ്കര റെഡ് ആൻഡ് സൊള്ളനായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം ബെലഡോണയുടെ ആ ഒരു മുഖം ഭയങ്കര ചുവന്ന് തുടുത്ത് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വരും. പെയിൻ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവും. പ്ലസ് ഹൈ ഫീവർ, ആ ഒരു നല്ല പനി. നമുക്ക് ആ ഒരു പനിയും കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല, കണ്ണടച്ച് നമുക്ക് ബെലഡോണിലേക്ക് പോവാം. ബെലഡോൺ പിന്നെ ഒരു ഡ്രൈനസ് വിത്ത് അവേർഷൻ ടു വാട്ടർ, അതൊരു അതിന്റെ പെക്യുലർ ആണ്. അതൊന്നും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കിട്ടണമെന്നില്ല. ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അവർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഒരു സിംറ്റം നമുക്കൊന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ബെലഡോണ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റൈറ്റിൽ പിന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മെയിൻ മെഡിസിൻ മെർക്സോൾ ആണ്. മെർക്സോളിൽ മെയിൻ ഒരു പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെതറിലെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലൈമറ്റ് അങ്ങനെയാണല്ലോ, രാവിലെ ഭയങ്കര തണുപ്പും പിന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ചൂടും. ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് വെതറിൽ നമുക്ക് മംസ് കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ മെർക്സോളിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ട്, സ്പിയർ ഓഫ് ആക്ഷൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം സലൈവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, പെയിൻ അഗ്രിവേഷൻ നൈറ്റ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒഫൻസീവ് ബ്രത്ത്, നമുക്ക് ആ ഒരു സിംറ്റം കൂടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മെർക്സോളിന്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് സിംറ്റംസിലേക്ക് പോയി. അതുപോലെ മെർക്സോളിന്റെ ഒരു തേഴ്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോയിസ്റ്റ് ആണ്, മോയിസ്റ്റ് വിത്ത് തേഴ്സ്റ്റ് ആണ് മെർക്സോൾ. ബെലഡോണയ്ക്ക് അവർക്ക് ദാഹമില്ല, ഡ്രൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദാഹം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ മെർക്സോളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത്. മോയിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് നല്ല ദാഹം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് മെഡിസിൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നാണ് സിംറ്റം വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക, കൊടുക്കുക. അതേപോലെ നമുക്ക് റൈറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഒരു കുറച്ചൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് പാരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡിന്റെ സ്വെല്ലിങ് നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രോമിയം ഒരു മെഡിസിൻ ആണ്. ബ്രോമിയം കുറച്ചുകൂടി ലെഫ്റ്റിലെ സൈഡിലേക്കാണ് കൂടുതൽ ആക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. റൈറ്റ് സൈഡ് ആണ് ഈ ഒരു ഇത് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് മെർക്കൈഡ് ആണ്. മെർക്കൈഡ് ഭയങ്കര ആക്ഷൻ ആണ്. ഈ ഒരു പല കുട്ടികളും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ അലോപ്പതി വരുന്ന ആ ഒരു കേസസിൽ നമുക്ക് ആ സ്വെല്ലിങ് ഒരുപാട് നാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെർക്കൈഡിലേക്ക് പോവാം. അത് നമുക്ക് ബോറിക്കിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ദ ഇൻഡ്യൂറേഷൻ റിമെയിൻസ് ലോങ് ടൈം. ഒരുപാട് നാൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെർക്കൈഡത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്. ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രോമിയത്തിലേക്ക്. അതേപോലെ നമുക്കിനി റൈറ്റ് സൈഡ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റൈറ്റ് സൈഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മെയിൻ മെഡിസിൻ റെസ്റ്റോക്സ് ആണ്. റെസ്റ്റോക്സിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കീനോട്ടത്തെ നമ്മുടെ ബോറിക്കിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റെമഡി ഫോർ പരോട്ടൈറ്റിസ്. അതേപോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത് മയാൾജിയ ഈസ് വെരി പ്രോമിനന്റ്. ഓൾസോ ദ പേഷ്യന്റ് ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് തീരെ സമ്മതിക്കില്ല. അത്രയും ഒരു സെൻസിറ്റീവ്നെസ് കൂടി പറയുന്നത് റെസ്റ്റോക്സിലാണ്. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ആണ്
ഭയങ്കര പെയിനും ഉണ്ട്, അതേപോലെ മയാൾജിയ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റെസ്റ്റോക്സിലേക്ക് പോവാം. പിന്നെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു മെഡിസിൻ ലാക്ടസിസ് ആണ്. ലാക്ടസിസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഹൈ ഫീവർ, ചില കേസിൽ മംസിലെ കേസിൽ പനി കൺട്രോൾ, ഭയങ്കര പനി, അതായത് ഒരു സെപ്റ്റിക് ഒരു ഇതിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു മെഡിസിൻ ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിക്ക് പൈറോട്ടിന്റെ കാര്യം ഇൻഫെക്ഷൻ നോൺ സപ്പറേറ്റീവ് ആണ്. പക്ഷെ ചില കേസിൽ സെപ്റ്റിക് ഇതിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഹൈ ഫീവർ, ഒരു സെപ്റ്റിക് ഫീവർ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹൈ അൺകൺട്രോൾഡ് ഫീവർ വരും. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് കൂടി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു മെഡിസിൻ ലാക്ടസിസ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ പൈറോജനും, ഈ രണ്ട് മെഡിസിനാണ്. പൈറോജൻ ആ ഒരു പനി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ പൈറോട്ടിക് ഗ്ലാൻഡിൽ ആക്ഷൻ ഉള്ള മെഡിസിൻ ലാക്ടസിസ് ആണ്. അപ്പൊ ലാക്ടസിസും കൂടി നമുക്ക് ഡോസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രോമിയം. ബ്രോമിയം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ബ്രോമിയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആ സ്വെല്ലിങ് ഹാർഡ് ആണ്, അതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലാണ് ബ്രോമിയത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ഷൻ വരുന്നത്. പിന്നെ ബ്രോമിയം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവുന്നത്, ബ്രോമിയത്തിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ആ ഒരു ഡ്രൈ കഫ്, ബ്രോമിയത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു വരണ്ട ചുമ, അതേപോലെ ഹോസിനെസ്, ഒരു ശബ്ദടപ്പും കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രോമിയം അതിന്റെ ഒരു ഷുവർ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു മെഡിസിൻ, നമുക്ക് എല്ലാ കേസസിലും നമുക്ക് മംസ് കേസിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെമഡിയാണ് പൈലോകാർപ്പസ്, പൈലോകാർപ്പസ് ഓർ ജബറോണ്ടി. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോറിക്കിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വാല്യുബിൾ റെമഡി ലിമിറ്റിംഗ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് മംസ്. മംസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് നാള് അതിന്റെ ഇത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാതെ അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മെഡിസിൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് പൈലോകാർപ്പസ് 30. അപ്പൊ ഞാൻ പല സീനിയേഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സിനോട് സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് റെമഡി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് പൈലോകാർപ്പസ് ഓർ ജബറോണ്ടി 30 TDS ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏതാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മെഡിസിൻ. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു റൈറ്റ് സൈഡ് മംസ് വന്നു, നമ്മൾ ബെലഡോണ കൊടുത്തു, 200 ഒരു 2 ഡോസ് കൊടുത്തു. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫെറഫോസ് കൊടുക്കാം. അതിന്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ടീവ് റെമഡി ആയിട്ട് പൈലോകാർപ്പസ് 30 കൂടി കൊടുക്കാം. അപ്പൊ എന്താ ഒരു പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ വിത്തിൻ 3 days 4 days കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഡിസീസിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോ എന്താ പറയാ ഇത് ഒരു എന്താ പറയാ മംസ് കേസിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുക. ഒരു അക്യൂട്ട് സ്റ്റേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഇത്രയും കേസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തതിൽ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ കേസ് പോലും ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എല്ലാ കേസും നമുക്ക് സക്സസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക മാനേജ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായത് ആദ്യം അലോപ്പതി എടുത്തു വന്ന കേസസ് ആണ്. അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്വെല്ലിങ് മാറാൻ കുറച്ചും കൂടി സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആണെങ്കിൽ ബെലഡോണയാണ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആണെങ്കിൽ റെസ്റ്റോക്സ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മെഡിസിൻ നമ്മൾ അതിന്റെ സിംറ്റം വെച്ചിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫെറംഫോസ് നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു അക്യൂട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫെറംഫോസ് 6x നമുക്ക് ബയോകെം ആയിട്ട് കൊടുക്കാം, അത് TDS ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് കൂടെ നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ടീവ് റെമഡി ആയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പൈലോകാർപ്പസ് കൊടുക്കാം. ഇത്രയും മെഡിസിൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത്രയും മെഡിസിൻ മതി. ഒരു അക്യൂട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്, നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മെഡിസിൻ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട മെഡിസിൻസ് ആണ് പൾസാറ്റിലാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് മെഡിസിൻ. നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു ഓർക്കൈറ്റിസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വൈറൽ ഡിസീസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് പൾസാറ്റില. പൾസാറ്റിലയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഈ ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് വോയിസ് ഞാൻ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇതൊരു അലോപ്പതി കാണിച്ചിട്ട് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ കുട്ടിക്ക് വീക്കം മാറിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് വന്നൊരു കേസാണ്. അതായത് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും ആ കുട്ടിക്ക് പനിയെല്ലാം മാറി, ഈ വീക്കം മാറുന്നില്ല. ഇത് കണ്ടില്ല സ്വെല്ലിങ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഹാർഡ് സ്വെല്ലിങ് ആണ് ആ ഒരു സ്വെല്ലിങ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ചിന്തിക്കേണ്ടത്, മെർക്കൈഡ് ആണോ വരിക, അതേപോലെ തന്നെ ബ്രോമിയം ആണോ. റൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ മെർക്കൈഡ് കൊടുക്കുക, ലെഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ബ്രോമിയം കൊടുക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. വിത്തിൻ 2 or 3 days കൊണ്ട് നമുക്ക് അതും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെയിൻ അഗ്രിവേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മർസോളിലേക്ക് പോവാം. ഒന്നും വേണ്ട, ഈ ഒരു മെഡിസിൻ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരൊറ്റ മെഡിസിൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രിവെന്റീവ്. നമുക്കറിയാം പലരും ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു മംസിന് നമുക്ക് പ്രിവെന്റീവ് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളത്. പ്രിവെന്റീവ് അത് എന്താ പറയാ മംസ് ഭയങ്കര സ്പ്രെഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിവെന്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഭയങ്കര സ്കോപ്പ് ഇല്ല. നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ബോറിക്കിലൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രൊഫലാക്റ്റിക് എഗനൈസ്റ്റ് മംസ്, അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ട്രൈഫോളിയം റിപ്പൻസ് ആണ്. ട്രൈഫോളിയം റിപ്പൻസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രൊഫലാക്റ്റിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ട്രൈഫോളിയം റിപ്പൻസിന്
പരോട്ടഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ ഭയങ്കര ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിനൊരു സിംറ്റം പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെർസോള് പോലെ ഒരു പ്രൊഫ്യൂസ് വാട്ടറി സലൈവേഷനും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ട്രൈഫോളി റിപ്പൻസ്. ക്യൂറേറ്റീവ് ആയിട്ടും കൊടുക്കാം, പ്രിവെന്റീവായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ട്രൈഫോളി റിപ്പൻസ് ആണ്. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു 100% റിസൾട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ടൈഫോളി റിപ്പൻസി 200 പൊട്ടൻസി ആണ് പല സീനിയേഴ്സും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ടിങ്ചേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് ടിങ്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ഷൻ പറയുന്നത് 200 പൊട്ടൻസി നമുക്ക് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി. എനിക്കിപ്പോ എന്താ പറയാ ഒരു 3 days ആയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ 200 ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് സീനിയേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മളോട് നമ്മുടെ സെക്ഷനിൽ പറയായിരിക്കും അവരെങ്ങനെയാണ് പ്രിവെന്റീവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ടോ, അതേപോലെ എങ്ങനെയാണ് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മുടെ മെഡിസിൻ എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ട്രൈഫോളി റിപ്പൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് ബുക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നന്ദി ഡോക്ടറെ. വളരെ വിശദമായിട്ട് ഡോക്ടർ മംസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. മനോജ് ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിക്കാം. നന്ദി മറിയാമ്മ. 2 കാരണങ്ങളാൽ നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ, പിന്നെ മറിയാമ്മ ഡോക്ടർ ഈ ഒരു വേഷത്തിൽ കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഒരു വളരെ കഴിവുള്ള ഒരു DMO ആണ്. പക്ഷേ IFPHന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് മറിയാമ്മ ഡോക്ടറെ മുമ്പേ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഡോക്ടർ നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ ഡിസീസിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വളരെ കാര്യത്തിൽ എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ പ്രിവെന്റീവ് മെഡിസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ സൈഡ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സൈഡ് തന്നെ, റൈറ്റ് സൈഡ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, പിന്നെ ടെൻഡർനെസ്. നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അത് മാത്രമല്ല, പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അനൗൺസ് ചെയ്യാനാണ്. നമുക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സെഷൻ വരുന്നുണ്ട്. സംരംഭകത്വം, അതായത് എന്റർപ്രൈനർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഇനി ആവശ്യം അതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പലതും വനവാദത്തിന് കാരണം നമ്മളുടെ ആളുകൾ സാമ്പത്തികമായി ഉയരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ശ്രീ നാരായണ പണ്ടാല സാർ, അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ നാരായണ പണ്ടാല MSc LLB PhD ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഇപ്പൊ വെള്ളിയാഴ്ച എല്ലാവരും 9 മണിക്ക് ആ പരിപാടി പങ്കെടുക്കുക. പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യാഴാഴ്ച 22-ാം തീയതി ശ്രീമാൻ ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, പ്രസിദ്ധനായ ഗായകന്റെ ജന്മദിനമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. IFPH കൂടുതൽ ജനകീയമാകുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടി അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക. ഇതിൽ എന്തായാലും നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ. ഡോക്ടർ രാജീവിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഹനുമാൻ പറഞ്ഞത് ഹോമിയോപ്പതി ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന്. ഇത്രയും പേരെ ലളിതമായി സന്തോഷം. താങ്ക് യു സർ. നന്ദി മനോജ് ഡോക്ടറെ. എന്തായാലും നമുക്ക് നല്ല അറിവ് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആണ് ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. മുണ്ടുനീരിന്റെ കാരണങ്ങളും അതിന്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡും സിംറ്റംസും ഡയഗ്നോസിസും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സൈഡ് എല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ഇനി ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും. അത്ര നല്ല ലളിതമായിട്ടാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തത്. അതിൽ ഡോക്ടർ ഈ ബ്രോമിയോ ഒക്കെ 30 തന്നെയാണോ കൊടുക്കുന്നത്? അതെ അതെ അതെ, ബ്രോമിയോ നമുക്ക് 30 TDS ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 5 days തന്നെ മതി നമുക്ക്. മെർക്കൈഡൈഡും എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ 30 എല്ലാം മെർക്കൈഡൈഡ് 30 ആണ്. പൾസാറ്റിലെ കുറച്ചുകൂടി ആക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് 1 ml പൾസാറ്റില വരുന്ന കേസസിൽ. ഈ പരോട്ടിഡിനത്തിന് വല്ല ഗുണം അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്? പരോട്ടിഡിനം പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ ആക്ഷനുള്ള മെഡിസിൻ ആണ്. നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ചില കേസുകൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടാത്ത കേസ്, എനിക്കിപ്പോ ഒരു എന്താ പറയുക 100 കേസ് കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഒരു ലാസ്റ്റ് മന്ത് കിട്ടി. പക്ഷെ അതിലൊന്നും പരോട്ടിഡിനം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ചില കേസസ് എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ മാറാൻ ഒരു വീണ്ടും പനിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേജിൽ നമുക്കൊരു ഇന്റർകറന്റ് ആയിട്ടാണ് പരോട്ടിഡിനം കൊടുക്കാറ്. നന്ദി ഡോക്ടറെ. ഇനി ഹരിഹരൻ സാർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറും ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് പെൻഷനായ ഡോക്ടറാണ്. ഡോക്ടറെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. ഡോക്ടറുടെ ഈ നന്നായിരുന്നു ക്ലാസ് നന്നായിരുന്നു, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ എനിക്കൊരു അഭിപ്രായമുള്ളത്,
നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അക്കോണൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, ഡോൺ ബെൽ. അക്കോണൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ, സ്വെല്ലിങ്, പെയിന് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കോണൈറ്റ് 200 1-2 ഡോസ് കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ തീവ്രത അവിടെ കുറയും. പിന്നെ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ബെൽഡോണ. അക്കോണൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബെൽഡോണ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. പിന്നെ ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞത് എപ്പിസ് പറഞ്ഞില്ല. എന്താണോ എപ്പിസ് പറയാനെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെയിനെ, ഈ സ്റ്റിങ്ങിങ് പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് എപ്പിസ്. എപ്പിസും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുട്ടി പറയുകയാണ് എനിക്ക് കുത്തി വേദന ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എപ്പിസ് ഇതിനിടയ്ക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ സാർ. എപ്പിസ് ഞാൻ വിട്ടുപോയ മെഡിസിൻ ആണ്. സാറ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അയ്യോ അങ്ങനെ മെഡിസിൻ വിട്ടല്ലോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. നന്ദി ഹരിയൻ സാറ്. ഇനി രമാദേവി മാഡം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാഡത്തിന് സംസാരിക്കാം. രമാദേവി മാഡം. കേൾക്കാമോ? കേക്കാം. രാജീവ്, നന്നായിരുന്നു, അസ്സലായിരുന്നു പ്രസന്റേഷൻ. ഞങ്ങളും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കുമല്ലോ. ആ സമയത്ത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ അവർക്ക് ഒരു മെറ്റാസിസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ പരോട്ടൈഡിനം 3x ഞാനൊക്കെ ഒരു 1-2 മാസം വരെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. TDS പരോട്ടൈഡിനം 3x ട്രച്ചുറേഷൻ ടാബ്ലറ്റ് അല്ല. ജയറാം സാർ എപ്പോഴും പറയും ഈ 3x എപ്പോഴും ട്രച്ചുറേഷനെ വാങ്ങിക്കാവൂ എന്ന് പറയും. അത് പരോട്ടൈഡിനം 3x അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അസൂസ്പേമിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒളിഗോസ്പേമിയ, അസൂസ്പേമിയ ഇതിലൊക്കെ ഈ പരോട്ടൈഡിനം 3x ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഇഫക്റ്റീവാണ്. ബാക്കി മെഡിസിനൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. ഹരി പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പിസും നമ്മൾ അത് ഞാൻ വിചാരിക്കായിരുന്നു എന്താ രാജീവ് എപ്പിസിനെ പറ്റി പറയാഞ്ഞെന്ന്, മറന്നുപോയോന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ അതൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതായിട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ തന്നെ അവൻ പറഞ്ഞത് നല്ല മെഡിസിൻസ്, നല്ല ഇതായിരുന്നു. വെരി ഗുഡ്, താങ്ക് യു. കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ്, കം അഗെയിൻ. താങ്ക് യു. നന്ദി മാഡം. ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ശ്രീധര കുറുപ്പ് സാറ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറിന് സംസാരിക്കാം. ഡോക്ടറെ വളരെ നന്നായിരുന്നു, എക്സലന്റ്, വളരെ കൊള്ളായിരുന്നു. ഇതൊരു അക്യൂട്ട് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ. എല്ലാവർക്കും കേസ് ഞാൻ ഒരുപാട് കേസുകൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ പരോട്ടിഡം ഒരു ഇന്റർ കറന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വേഗം കുറയുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 200 ആണ് സാധാരണ പരോട്ടിഡനും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പയറ്റിളക്ക, ഈ പലപ്പോഴും പയറ്റിളക്ക ഒരു റിലീഫ് കാണാതെ വരുമ്പോൾ ഹാർഡായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ വളരെ റിലീഫ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടുമുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതൊന്നും വീണ്ടും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അതെല്ലാം കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത്. അതിലോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല. ഏതായാലും ഒരു നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇനിയും വരിക. ഇതുപോലെയുള്ള അക്യൂട്ട് ഇതിനൊക്കെ വളരെയധികം പ്രയോജനം വരും. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഡിസീസാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിൽ ആരും അത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാറില്ല. പണ്ടൊക്കെ ചിരട്ട കെട്ടുകയും കഴുത്തെ കെട്ടി തൂക്കി നടക്കുകയൊക്കെ ആയിരുന്നു പരിപാടി. എൻ്റെയൊക്കെ കൊച്ചിലെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിനത്ര സീരിയസ്നെസ് കൊടുത്തില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് കോംപ്ലിക്കേഷനും ഈ പരോട്ടിഡിനം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് പ്രിവെൻറ്റീവ് കോംപ്ലിക്കേഷനും പ്രിവെൻറ്റീവിനുമായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. വളരെയധികം പ്രയോജനം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം പറഞ്ഞത് ഞാനും അവരുടെ പുറകിൽ തൊട്ടുപിടിക്കുന്നു. പണ്ടൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടെ പറഞ്ഞവരെല്ലാം പറഞ്ഞതിൻ്റെ അത് തന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നുമില്ല. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. നന്ദി സാറേ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഡോക്ടറോട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 2009 കുമരകം ഡിസ്പെൻസറിയിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇതുപോലെയൊന്നും മുണ്ടുനീര് പടർന്നിരുന്നു. അന്നത് മെക്സോളിൻ്റെ ആയിരുന്നു സിംറ്റം. നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റീവ് ആയിട്ടൊന്ന് മെക്സോൾ 1 ഡോസും പരോട്ടിഡിനം 200 3 ദിവസം കൊടുക്കുകയും കൂടെ ചെയ്തത്. അത് വളരെ അതിശയമായിട്ട് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുമുണ്ട്. അന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ MMR-നെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് അന്ന് കൊടുത്തിരുന്ന MMR-ല് മംസിന്റെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്.
അന്നത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇന്ന് പറയുന്നത് കൊടുത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അന്ന് മംസിന്റെ മാത്രം അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ലായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചെയ്യുന്നതാണ്. തീർച്ചയായും വളരെ നല്ല ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ മംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മംസ് ആണേലും മീസൽസ് ആണേലും പിന്നെ രോഗം എന്തുമായിക്കോട്ടെ ചികിത്സ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നൊരു ബോർഡ് വെക്കുന്ന അതായിരിക്കും നല്ലത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ രോഗം എന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങ് വരാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന മിക്കവാറും പേഷ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്നത് ഇതൊന്നും വന്നാലും അത്ര വലിയ പേടിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. കാരണം മനുഷ്യർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരുന്നു. സാധാരണ രീതിയിൽ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗമായിട്ടൊന്നും ഇതിനെ ആരും കണ്ടിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്നിപ്പം മീഡിയകൾ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് മുണ്ടുനീര് വന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് മറ്റതാണ് മറിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ട് ഈ ഭയം മനുഷ്യന്റെ മുകളിൽ കയറുകയാണ്. അപ്പൊ ഏതാണ്ട് വലിയൊരു പ്രശ്നം പറ്റാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീതിയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 2002 ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മുണ്ടുനീരിങ്ങനെ എവിടെ നോക്കിയാലും മുണ്ടുനീര് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു. അന്ന് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വരുന്ന ഓരോ പേഷ്യന്റിനോടും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ വാക്സിനൊക്കെ എടുത്തെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഒരു വിധത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതല്ല. അപ്പോഴന്ന് അവർ പറയുന്നത് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചെറുപ്രായത്തിൽ കൊടുത്തതാണ്, 5 വയസ്സ് വരെയൊക്കെയുള്ള അതിന് ആക്ഷൻ ഉള്ളു, അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കൊടുക്കണം, അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഇത് വരുള്ളൂ. അപ്പം തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ തടയുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പീരീഡിൽ പോലും ഇത് വന്ന ധാരാളം കുട്ടികളുണ്ട്. അന്നും ഇത് എടുക്കാതിരുന്നതിന്റെ പേരിൽ ആർക്കും വരാതിരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. എടുക്കാത്ത ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അവർക്കൊന്നും തന്നെ ഇത് വരാറുമില്ല. പിന്നെ ഡോക്ടർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ പല ആൾക്കാരും വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഡോക്ടർ ഇവിടെ മറ്റു വേദനയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിളിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പുഴുപ്പല്ലായിരിക്കും അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണെന്ന് കരുതി നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും പറയുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഇത് സാധാരണ ഈ പുഴുപ്പല്ലുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ സാധാരണ എപ്പോഴും അങ്ങനെ വരുന്നതല്ല, ഇത്തവണയാണ് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു മുണ്ടുനീരെന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ മുണ്ടുനീരിന്റെ ചികിത്സയിൽ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു ധാരാളം 500 കേസെങ്കിലും നമ്മൾ മുണ്ടുനീര് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എനിക്ക് ഒരു കേസിൽ മാത്രമാണ് ഒട്ടൈറ്റിസ് വന്നിരിക്കുന്നതും ശരിക്ക് ചെവി കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ചെവിക്ക് ദ്വാരം വീണതും. അപ്പൊ ശരിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അത് സത്യത്തിൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവര് ചെവിവേദന പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ചെവിവേദന വരുമ്പോൾ അവരത് അതിനകത്ത് മരുന്നൊഴിച്ചു. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞങ്ങൾ എടുത്തൊഴിച്ചു. അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ. ശരിക്കും നമ്മളാരെയും ഈ ചെവിവേദന എന്ന് പറയുമ്പോഴേ കയറി ഈ ഇയർ ഡ്രോപ്സ് ഒഴിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. പിന്നെ അത് പിന്നീട് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് മാറിയത്. എന്തായാലും അങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാറുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പൾസാറ്റിലയിലാണ്. അത് ആ സമയത്തുള്ള സിംറ്റംസ് കൂടുതലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ അങ്ങനെ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ കേസിൽ ബ്രയോണിയ വരാം, പൾസാറ്റില വരാം, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പിസ് വരാം, അങ്ങനെ റെസ്റ്റോക്സ് വരാം. പിന്നെ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് പാറ്റേൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈക്കോപോഡിയം, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് പാറ്റേൺ ആണെങ്കിൽ ലാക്ടോസിസും ആ കുട്ടിയുടെ ആ രീതി വെച്ച് ഈ അസുഖം വരുമ്പോഴും കുട്ടി എങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ആ രീതിയിലൊക്കെ ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഡോക്ടർ വളരെ നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. വളരെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ എന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല, ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ഈ വേദിയിൽ എത്തണം. അതുപോലെ തന്നെ സൈലീഷ്യ 0-3 ഒക്കെ ഇതിന് വളരെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെവിക്ക് വേദന വന്ന് ഇയർ ഹോൾ ഉണ്ടാകുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേൾവി പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിലീഷ്യ 0-3 അല്ലെ 0-6 ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കിട്ടും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കാലിയമൂറും 3Xോ 6Xോ ഒക്കെ നമുക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്.
നന്ദി ധനേഷ് ഡോക്ടറെ. ഇനി ഡോക്ടർ സ്മിത്സ് വി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഡോക്ടർ സ്മിത്സ് വി അതാരാണ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ കൊല്ലത്തെ ഡോക്ടർ അല്ലേ? ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഡോക്ടർ ഒന്ന് ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാർ വീണ്ടും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് രാജേശ്വരി ഡോക്ടറും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് താർത്തിക്കളായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മൊത്തത്തിലാണോ? രാജേശ്വരി ഡോക്ടർ കാണുന്നില്ല. ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറാണ് അടുത്തത്. അതെ, സലികുമാർ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട്. ഡോക്ടറെ, ഒന്നും പുതിയതായിട്ടൊന്നും ഡോക്ടർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളാണ് ആയിട്ടാണ് ഡോക്ടർ കാര്യങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. അത് മാത്രമല്ല, എന്താ പറയാ, എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഫീൽ ചെയ്തത് വളരെ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയുള്ള, അല്ല സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള, ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിട്ടാണ്. അതായത് പ്രാക്ടീസിൽ ചെയ്ത് കണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുക. വേറെ അധികം ഒന്നും പുസ്തകത്തിൽ നിന്നൊക്കെ തേടിക്കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് സ്വന്തമാണെന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വൈബ്രേഷൻ, ആ ഒരു സിൻസിയറിറ്റിയുടെ, ആ ജെന്യൂനിറ്റിയുടെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഡോക്ടറെ. വളരെ അതുപോലെ നാളെ നമ്മോടൊപ്പം എത്തുന്നത് രാജേശ്വരി ഡോക്ടറാണ്. നമ്മളുടെ ഈ അനാട്ടമി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് രോഗങ്ങൾ വരുന്നത്, ആ രോഗങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, അതിൽ നമ്മളൊരു 3 ഭാഗങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അതിൽ ഈ സ്കെൽറ്റൽ സിസ്റ്റമാണ് കവർ ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീണ്ടും ഒരു വിലയിരുത്തലും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ ഒരു അവതരണമാണ് നാളെ നമ്മുടെ വേദിയിൽ വീണ്ടും നടക്കുന്നത്. അതുകൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും. അതല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ നേരത്തെ പിരിയുമ്പോൾ അവസാനം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾ കുറവായിരിക്കും. സാർ, അതേപോലെ വേറെ ജില്ലകളിലൊക്കെ ഇത് മംസ് ഇപ്പോ കാണുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവരും കേസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ബാക്കിയുള്ള ജില്ലകളിലൊക്കെ? ആലപ്പുഴയിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ എല്ലായിടവും ഒന്നും ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് ഇതുവരെ മംസ്, നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ ഇതുവരെ മംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല. പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്, ഡയറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. ഡയറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. നമ്മള് ഭക്ഷണത്തില് അവർക്ക് എന്താ പറയാ, ചവയ്ക്കാൻ പ്രയാസമാണ് മംസ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പൊ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ, പെയിന് കൂടാതെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. കഞ്ഞി, അതേപോലെ ലിക്വിഡ്സ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, അവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താ പറയുക, ഇൻഫെക്ഷൻ, ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴിക്കാം. ചെറുപയറ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചിട്ട്, കഞ്ഞി, അതായത് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ കഞ്ഞിയും ചെറുപയറൊക്കെ പറയാറില്ല. അങ്ങനെ രീതിയിലൊക്കെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറയാം. ഫ്രൂട്ട്സ് നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറയാം. ജ്യൂസ് കഴിക്കാൻ പറയാം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണലി ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചൂട് ഉപ്പ്, കല്ലുപ്പിട്ടിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ മെല്ലെ വായില് നമുക്ക് കവിള് കൊള്ളാനും പറയാം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മെല്ലെ ചൂട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പറയാം. ജസ്റ്റ് അസസറി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. ചില ഡോക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ബെല്ല ഓയിൽ ആരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതി നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, പലരും പറയുന്നത് കേട്ടു. ബെലഡോണ ഓയിലൊക്കെ എക്സ്റ്റേണലി നല്ല വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ. ഈ ഉപ്പുവെള്ളം നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ, കൂടുതൽ ഉപ്പായാൽ കല്ലിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നീരിന്. അപ്പൊ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ? അതെ, വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് ത്രോട്ട് പെയിനും കൂടി പലരും പറയും. അങ്ങനെയുള്ള കേസസിലാണ് നമ്മൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സാറിന് സംസാരിക്കാം. സാറ് കൂടെ പറയാലോ. നന്ദിയും കൂടെ പറയണേ സാറേ. ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറേ കേക്കാവോ? സാറ് നന്ദിയും കൂടെ പറയണേ. അത് ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 1-2 കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോയത് കൂടെ പറയാം. ആരെങ്കിലും പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഈ ഇത് പരോട്ടൈറ്റിസ്, അത് മെംസ്, മെറ്റാസ്റ്റാസിസും മമ്മയുടെ ഓവറീസിലോ വന്നാൽ കൊണയമ്മയ്ക്ക് ജബ്രാൻഡി പൾസാറ്റിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റിസിലോട്ടാണെങ്കിൽ ക്ലീമാറ്റിസും ഹമാമിറ്റിസും പൾസാറ്റിലായും ഉണ്ട്. പിന്നെ പെർസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും അത് കണ്ടിന്യൂ പോയില്ലെങ്കിൽ കൊണയമ്മയ്ക്കും അയോഡും ഞാൻ സൈലീഷ്യ 6Xും കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പറയാനാണ് വിളിച്ചത്. ഇനി ഇപ്പം സമയമായി,
ഇനി 2 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞ് നിർത്തിയാക്കട്ടെ. സാർ നന്ദി പറയാം. സാറ് പറഞ്ഞത് ഇച്ചിരി സ്പീഡായി പോയല്ലോ, ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ? ടെസ്റ്റിസിലോട്ടാണ് കൊണിയും മാക്കും ജബർ ആൻഡിയും പൾസാറ്റിലെയും. അതെ മറ്റേ അല്ല, അത് ബ്രസ്റ്റിലോട്ടാണെങ്കിൽ. അതെ ടെസ്റ്റിസിലോട്ടാണ് ക്ലിമാറ്റിസും പൾസാറ്റിലെയും അമാമിലിസ് അല്ലേ? അമാമിലിസ്. പിന്നെ കൊണിയും മാക്കും ഐഡും അതെ ഹാർഡ് സ്വെല്ലിംഗ് ആവാൻ. താങ്ക് യു സാർ. സാർ നന്ദി പറയണേ. അന്നേരം ഡോക്ടറെ വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഇനിയും വരിക, ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല അക്യൂട്ട് ഈ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് കേസുകൾ എടുക്കാൻ വരിക. വളരെ നന്നായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ IFH പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ലവേഴ്സിൻ്റെ പേരിലും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പേരിലും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരിലും ഒരാത്മാർത്ഥമായ ഒരു നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ഗുഡ് നൈറ്റ്, ശുഭരാത്രി. താങ്ക് യു സാർ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. കറക്റ്റ് സമയമാണ്. എന്തായാലും ഇത്രയും നല്ലൊരു ക്ലാസ് തന്ന ഡോക്ടർക്ക്, രാജീവ് ഡോക്ടർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി ഒന്നുകൂടി അറിയിക്കട്ടെ. അതുപോലെ ഈ സൂമിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സൂം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേരുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു.